all. A beautiful woman draws strength from troubles, smiles during distress, and grows stronger with prayers and hope. We are all one amidst them, and it is our pride. Be it in the professional life or personal life, celebrating womanhood is a sense of responsibility to each and every woman. Following this universal law, we at Rajalakshmi Institute of Technology takes pride in celebrating women in our life. It is my pleasure to extend a cheerful welcome to you all for the International Women's Day celebration. It is gratifying to look around and see so many faces brimming with enthusiasm. Women today are unstoppable and invincible. Whether it is engineering, medicine, media, defense, sports, finance, technology, or arts, it is hard to find a field where they have not set their foothold. Along with excelling in the professional area, let's not forget how a woman also balances her personal life and nurtures her family. Women's lives should be valued and their existence should be respected and acknowledged every day. With no further delay, let's start our celebration with a prayer song. I request everyone to rise for the prayer song. वन्देऽहं शारदां विशारदां ज्ञानदां वरदां वन्देऽहं शारदां विशारदां ज्ञानदां वरदां वन्देऽहं शारदां विशारदां ज्ञानदां स्वरूपिणी स्वच्छ हृदय निवासिनी सुख स्वच्छ स्वरूपिणी स्वच्छ हृदय निवासिनी स्वप्रकाश रूपिणी स्वप्रकाश रूपिणी स्वप्रकाश रूपिणी वन्देऽहं शारदां विशारदां ज्ञानदां वरदां वन्देऽहं शारदां विशारदां ज्ञानदां वरदां वन्देऽहं शारदां. I request everyone to be seated. Now, I request Ms. S. Subha, Coordinator of Women Empowerment Cell, RIT, to welcome the gathering. Good evening, one and all. I am very much delighted to welcome you all for the International Women's Day celebration at Rajalakshmi Institute of Technology, Chennai. First and foremost, I wholeheartedly welcome the esteemed guests of honor who are going to receive the Women Achiever Award in their specialized fields. I welcome Dr. B. Shamundeshwari, IPS, Deputy Inspector General of Police, Kanchipuram Range. Welcome, ma'am. Ms. Nithya Sriraman, Educational Psychologist and Career Counselor. Welcome, ma'am. Ms. Vaijayanti Srinivasaraghavan, Associate Partner, Workforce Management, IBM, Bangalore. Welcome, ma'am. Lieutenant Commander, Ms. P. Devi, Indian Navy and Social Entrepreneur. Welcome, ma'am. Who are going to deliver the guest address. I humbly welcome our beloved chairperson, ma'am, Dr. Mrs. Thangam Meghanathan, for presiding over the function. Welcome, ma'am. I extend my warm welcome to Dr. Harishankar Meghanathan, Vice Chairman, Rajalakshmi Institute of Technology. Warm welcome to our Director, Dr. B. Sundar, Principal, Dr. M. Velan, Vice Principal, Dr. P. K. Nagarajan for this grand event. Welcome, sir. I extend my warm welcome to the HODs, faculty members of various departments, staff members and admin team for this celebration. I welcome the faculties and staff members of Rajalakshmi Engineering College,
Today's stars are the bunch of beautiful princes sitting in front of us. I extend my warm welcome to the girls of RIT and RSB and special welcome to the boys. I welcome all the other special invitees and parents for this grand occasion. Once again, I wholeheartedly welcome you all for the Women's Day celebration with a small quote. A woman is like a tea bag. You can't tell how strong she is until you put her in hot water. Wish you all a very happy Women's Day. Thank you. Thank you, ma'am. It's my privilege to invite our beloved chairperson, ma'am, Dr. Mrs. Thangam Meghnadhan, to deliver the presidential address. Good evening, respected guests on this dais, teachers and my dear students. See, Women's Day, let me to start with wish all the wonderful women here a very, very happy Women's Day, and all the men who are here, who supported and be part of the womanhood that are there in your lives. And let me just say a few words on this Women's Day celebration. See, how far we feel about being a woman shows in how, in spite of all this pandemic, Rajalakshmi institutions decided we must have a Women's Day. Whether you have a graduation day or not, whether you have to have a Women's Day. See, I have always thought that it is a good thing to have this Women's Day in engineering campuses, particularly because I remember in 60s and 70s, I think Professor Subbiah should be able to throw light on that also. In 60s and 70s, it was very rare for women to go for engineering. You know, in a class of 60, maybe 2 or 3 maybe women students. Because people thought like women were not made for engineering, you know. And now it is, over the period of time, it is understood and it is proved that women are in no way less compared to men in pursuing engineering as a career. You find a scientist, and you have a person from IBM here sitting on the dais, and this is one reason why we thought like we should tell the the girl students in the campus that because you are a woman, you are not deprived of anything. Today, it is a sure fact. Maybe every decade has seen certain changes. You know, in 60s, I would say, women were not expected to even talk loudly in a crowd, or just say that I love food, or even laugh, because they were thought of as very unmannerly. Not that you were not prevented from doing, but the brought up was such that it made you think that it is very unmannerly, or it doesn't become of a woman, to talk loudly and then 70s and 80s slowly saw things changing a little bit. Women came out, they went traveling on work, they went outside. There was a time in 60s and 70s, women traveling for work was unheard of. Even recently, about 10 years back also, I have not seen women sitting and eating by themselves in a restaurant. Even today, how many of you have seen any woman sitting in an ordinary Udupi hotel or a wayside restaurant and eating? We don't think it is becoming of us. We don't think that even if you are hungry, your colleague may stop by to have a tea. But would you stop by to have a tea? You may not. And another thing I always, how many of you women think that you should marry, or the girls, students, you should marry a man only when he is earning more than you?
As long as the society thinks that a woman should marry a man only who is earning more than her or educated more than her, women's emancipation will never happen. Because men don't think like that. Men always think that they want somebody who is lesser. Why? Whereas women want somebody more. Why? It is the insecure feeling that you feel that, you make a right choice by, getting somebody who is superior to you, then you always are inferior. It is all your thinking. It is all your thinking process. But way back in 40s and 50s, what I've heard of, I've never been there, what I've heard of was, women were not even given a choice of what they want to do in their lives. They were guided by the elders in the house, and the life was going on in a way that they accepted what was given to them, and then in between, you started choosing your own. But are you choosing the right things in life? I'm not saying that you have to do deliberately something to prove a point, no. But think before choosing something on why you do that. When it comes to promotions, you always think that you should be equal to your male colleague. But are you also equally putting in that hard work? Sometimes, deliberately, I'm being very open because this is like a family, except for the 4 of them, and I can include them into the family. When it comes to recruitment, the HODs often will say, Madam, too many women are there, 1 or 2 men recruit பண்ணிடுங்க. எதுக்குமா ஈவினிங் லேட்டாக வேலை எதனா ஆச்சுன்னா எதனா லேபை செட் பண்ணுறதுக்கு. லேபை செட் பண்ணுறதுக்கு why not a woman? You are an engineer and he is an engineer. To set a lab, you have to get the people to help you to move things and set a lab. So the attitude makes everything. Every Women's Day, again and again, we celebrate, we are happy to be a woman. We say that I am blessed to be a woman. Madharai Piraka Madhavam Seididal Vendum Bharathiya Suradu Unma. But Anna, how we are happy? What are the ways that we are wanting to be happy? I am a woman, give me this exception. I am a woman, so in a bus give me place to sit. I am a woman, so give me priority in a queue. Or I am a woman, so in a family I get to eat before you, or whatever priorities that we look for. I need not go out to buy things, I need not go out to do shopping, or I need not do tougher things because I am a woman. When you start taking, little advantage, saying that I am a woman so I don't want to do these things because you don't like them, then, equality becomes a question. What does the word equal means? When you balance both sides. 5 is equal to 5. 5 cannot be equal to 6. So if you are balancing both sides, equality will automatically be there. And in this country, we have always revered women because we have always balanced both the genders. We've never in any way, but it is the, when, it is always your mind is like a monkey. When somebody tells, there is something wrong, you are very happy with the way things are going, and suddenly somebody comes and says, oh, no, you are being taken for a ride. What is happening? Then you slowly start thinking, you just lose your own, practical thinking, or, you start feeling maybe I am being taken for a ride, maybe I am not being kept as an equal. It is all how you look at things, how you take things the way it comes. Always, if you really want to be appreciated, you want to prove yourself, be like them. She is here, DIG is here in a uniform. Every day she has to wear the same khaki, but she doesn't care. She says, I like this. I like this. So she is being, everybody respects her. You are not going in for your emotions. I want to be in colorful clothes.
I want to dress up nicely, I want to look beautiful. All that is there. All that is a pattern. But you should not target only those things. Today's cosmetic industry is surviving because of your inferiority complex. All we women think that unless we put some makeup, we don't look beautiful. Why should you look beautiful? You are beautiful as such. We are spending so much money, hard-earned money of your father, husband, your own money. Do you need so much of? Because you are not comfort in any party or in any wedding. If you see, the men come in normal clothes. There is no extra makeup or anything like that. They come normally, they enjoy themselves. They are not having any complex about whether they are fat or they are thin or they are short or they are tall. They have no complex whatsoever. But we have so many things about our own selves. From the time you are a small child, you keep looking in the mirror. Am I looking beautiful? Am I looking smart? Your smartness comes from here. Looks are secondary, or even you give much less priority for your looks. Give a lot of priority for your ability. So with these words, I would like to thank the organizers of this Women's Day and put in just one thing, balancing act. You know, you should be able to balance your work life, balance your emotions, not swing to extremes, saying that, oh, I like this too much, oh no, I don't like this at all, I like this person. Be very, very focused on balancing your emotions and balancing your thoughts. Do the right things and you would always come out as a very, very successful woman. Thank you very much for the opportunity. Thank you so much, ma'am, for sharing your words with us. அணு அளவில் தொன்மை, மொழியினிடத்தில் முதன்மை வாய்ந்த தமிழ் மொழியில் பெண்களை கௌரவிக்கும் வகையில் கவிதை வாசிக்க வருமாறு நம் கல்லூரி கணிதத்துறை துணை பேராசிரியர் திரு கார்த்திக் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். ஆத்திச்சூடி இளம்பிறை அணிந்து மோனதிருக்கும் முழுவெண் மேனியான் கருநிறம் கொண்டு பார்க்கடல் மிசை கிடப்போன் மகமது நபிக்கு மறையரில் புரிந்தோன் இயேசுவின் தந்தை என பல மதத்தினர் உருவகத்தாலே உணர்ந்தும் உணராது பலவகையாய் பரவிடும் பரம்பொருளொன்றே அதனியல் ஒளிவுறும் அறிவாம் அதனிலை அல்லலை அகற்றி அதனருள் அமரவாழ்வு எய்துவோமே. எல்லாம் வல்ல இறையை வணங்கி உரையை துவகிறேன். போதாத பொருளெல்லாம் போற்றிக் கொடுக்கினும் பொற்குவியல் மூட்டைதனை போதுமளவு கொடுக்கினும் தீராத அட்சய பாத்திரம் தினம் தினம் கொடுக்கினும் வாராத புகழெல்லாம் வந்து சேர்த்திடும் வானுயர்ந்த கல்வியதனை வாஞ்சையோடு புகட்டினீர். கடையேழு வள்ளல்களில் நீவீர் மூத்த குடிமக்கள். என் அருமை ஆசிரிய பெருமக்களுக்கு என் மாலை வணக்கத்தை சமர்ப்பிக்கிறேன். நிமிர்ந்த நன்னடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் நிலத்தில் யார்க்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் திமிர்ந்த ஞானச்செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் திரம்புவதில்லையாம். அமிழ்திலம் பேருருளனும் அறியாமையில் அவலமெய்தி கலையின்றி வாழ்வதை உமிழ்ந்து தள்ளுதல் பெண்ணறமாகும். உதயக்கண்ணி உரைப்பதை கேட்டீரோ? என் ஐயன் பாரதி சொன்ன வரிகளுக்கு உதாரணமாய் விளங்கும் அத்தனை ஆளுமைகளையும் போற்றி பணிந்து என் உரையை துவக்குகிறேன். நான் எடுத்துக்கொண்ட கவிதையின் கரு வையத்தில் பெரிதுவக்கும் மாமாயை. இந்த வையத்திலும் பெரிதுவக்கும் மாமாயை எது என சற்று சிந்தித்தேன். சில கதைகள் பிறந்தன. அள்ளிடை ஒளியென வந்து எமை ஆட்கொண்டு போனதொரு மாயை. கருங்கல்லிடை நீரென கசிந்து கழித்திடவே நிலை பெற்றதந்த சக்தி. மெல்லிடை நமை தாங்கி மேதினியில் வாழ்ந்திடவே முள்ளிடை மலராக முகம் சிரித்த விந்தை. சொல்லிடை உனைப்பாட விழைகிறேன் சோதிமயமே வல்நடை ஏதுமிருப்பின் வசையாது எனை பொறுத்தருள்வீர். ஆக்கப்பெறும் சக்தியெல்லாம் அகத்தே படைத்து
காக்கும் திறம் அத்தனையும் கலந்தே பிறந்து தீமை மாய்க்கும் திடம் எந்நாளும் உளதே உரைத்து நோக்கும் கனப்பொழுதினில் நோய் தீர்க்க நின்று யார்க்கும் அருள் செய்யும் மாவிரப்பு ஒன்றுண்டு. அதன் வீரத்தை வினவி நின்றேன், வேட்கையால் கவி புனைந்தேன். பாருக்குள் உனை புகழ்ந்த பல்புலவர் எதிர்கொண்டேன், நேருக்கு நேர் நின்று நின்னை கவிப்பொருளாய் கொண்டேன். புள்ளென பிறந்த புவிமுதற் உயிரே, நிலம்தனில் ஊர்ந்தோடி ஈரறிவானாய், மனம்தனை முகர்ந்திட மூவறிவானாய், பின்னே விழிப்புலம் கூட்டிட நான்கறிவானாய், அதனோடு செவிப்புலம் கேட்டிட ஐந்தறிவானாய், மனமென்னும் சிந்தை கூட ஆறாகி நின்றாய். இந்த பிறப்பின் சிறப்புருவாம் பெண்ணே, உன்னால் ஆக முடியாததும் உண்டோ? பல்புலவர் உமை பற்றி பாடிட்ட மொழி கேட்டேன், இல்பொருள் அத்தனைக்கும் இசைப்பொருளாய் நீ இருந்தாய். திங்களுக்கு உன்முகம் என்றார், தீந்தமிழும் நீ என்றார். பொங்கி வரும் புனலுக்கும் மங்களமாய் உன் பெயர் என்றார். பொன்னி வளநாடு புது காவிரி பெண்ணோடு என்றும் கண்ணி நிலையோடு கங்கை அவள் பாரு. மின்னி தவழ்ந்து வரும் யமுனை அழகோடு இன்னும் பல நூறு நதிகள் இந்நாட்டில் உருவாகும் வரலாறு. சமுத்திர சங்கமத்தை ஆண் என்றது இந்த அதிகார வர்க்கம். ஆம், சமுத்திர சங்கமத்தை ஆண் என்றது இந்த அதிகார வர்க்கம். அண்ட பெருவழியில் காண நேரிட்ட மருங்கெல்லாம் சலனமில்லாத நதிகள் அத்தனைக்கும் புனை பெயராய் நீ. சப்தமிடும் அலைகளின் அழகுக்கும் நீயே உவமப் பொருள். நீண்ட பெருங்கடலை ஆண் என்றும் நித்தம் நிசப்தமான நதிகளை பெண் என்றும் சுருக்கிய சூட்சமத்தை நீ அறிவாயாக. மாயை என்று நான் உன்னை பாட காரணம் பிறந்த கதை இங்குதான் துவங்குகிறது. உப்பு கடலோடு உள்ளம் உறைந்திருப்பது ஆண் தன்மை. உப்பு கடலோடு உள்ளம் உறைந்திருப்பது ஆண் தன்மை. நெடுங்கடலானாலும் நிலம்தனில் புகுந்தால் அதை பிரளயம் என்போம். ஆனால் குறுநதி ஆனாலும் குன்றா வளமதை நீ கொடுப்பாய். பல்லுயிர் அத்தனைக்கும் படியளக்கும் நன்னீர் பெற்றமையால் நதிகளை பெண்ணென்று தெய்வமாய் பேச வைத்தார்கள். நானிலத்திலும் நீ செய்த மாயைதானே பாயை எனும் பாலை எனும் ஐந்தாம் நிலம் பிறக்காதிருக்க காரணமாயிருக்கிறது. இருப்பினும் நதிகளை பாடிய நாகரீகம் இந்த நங்கைக்கு ஏன் இல்லை? திங்களோடு பிறந்தவளோ திருமேனி சிழையழகோ, செங்கமழம் இதழனவே செம்மையுற என்னழகோ, பொங்கி வரும் கடலினிடை முத்தாக பிறந்தவளோ, புதிய மலை சாரலிடை பூவாக மலர்ந்தவளோ, சங்கநகை மிடருடையால் சங்கீத மொழியுடையால் பங்கையனின் படைப்பினிலே பாவை இவள் முழு உருவாள். சிந்தும் நகை அத்தனையும் சிந்தையனுள் கவியாகும், முந்திவரும் மொழியாகும் சந்தமாகி இசையாகும். அந்திவரும் மேகமென இவள் குழலும் விளையாடும், அழகியலின் அத்தனையும் அவளோடு உருவாகும். சந்திக்கும் நொடியாகும் சந்தீவினி மருந்தாகும், சிந்திக்கும் நாழிகைகள் சிறை செய்து மறைந்தோடும். சிமிட்டும் விழி பார்வையிலே சிலையாக நமை செய்வாள், செவ்விதழின் மோதலிலே தவறாது உயிர் கொய்வாள். தொடுவிரலால் புது உணர்வை தூயவளும் தந்திடுவாள், துட்டணைக்க வந்தாலோ நாணத்தினால் சென்றிடுவார். மதுமொழியால் எனைவன்ற மங்கையிவள் யாழென்றால், உலக மொழி அத்தனைக்கும் தலைமகளாம் தமிழிவளாம். இப்படி பாடுபொருள் அத்தனைக்கும் பானையை இனிமைக்கும் காடு மலைகட்கும் கண்ணியே நீ என்றார். உயிர் பொருளுக்கும் உயிரில் பொருளுக்கும் உன்னையே ஓமை என்றார். அணு ஒன்று அசைந்தால் கூட அவளன்றி அசையாது என்பார். இப்படி அசைபொருளுக்கும் அசையா பொருளுக்கும் ஏன் வசை பொருளுக்கும் கூட உன்னை வைத்து பாடினார். பொருளாய் வைத்து பாடியதாலே உந்தன் மெய்ப்பொருள் உணராது போனார். மாதரை கண்டால் மதித்திடுவேன், நல்ல மங்கையரை கண்டால் துதித்திடுவேன். பேதையுன்னால் பிறந்த பலனடைந்தேன், இனி பிறந்தால் நீ மட்டும் போதும் என்பேன். இப்படி வீணுக்கு வீண் விபூதி அடிப்பார் என்னிலும் பலருண்டு. இல்லாத அத்தனையும் இவள்தான் என்று பொல்லாத கதை பல சொல்வர். ஆம், இல்லாத அத்தனையும் இவள்தான் என்று பொல்லாத கதை பல சொல்வர். உன்னை புறம் தள்ளியே வெற்றியின் பின் நீ என்பர். வெற்றியின் பின் நிற்கவா நீ எமை முன் சுமந்தாய்? இல்லாத அத்தனையும் இவள்தான் என்று பொல்லாத கதை பல சொல்வர். உன்னை புறந்தள்ளியே வெற்றியின் பின் நீ என்பர். பின்னிற்கவோ நீ என்னை முன் சுமந்தாய். எதையும் ஆக்க வல்லவள் நீ என்று உணர். புதையும் இந்த இலக்கியங்கள் புத்தொளி வீசி நட.
உன்னிலிருந்தே உலகம் தோன்றும் உன்னத மாயை நீ. தன்னிகரெல்லா தலைமை பம்பும் நீ. கண்ணிலார் செய்கையான இந்த கதைகளை மாய்த்திடுவாய். கார்த்தியனும் புலவன் உளறலை கேட்டிடுவாய். விண்ணிலே உனை புகழ விதைத்திடுவாய். உனது வீரம் வளரட்டும். இனி வீரமதன் சாரமதை உன்வழியில் தேடட்டும். அன்று தொட்டு இன்று வரை நீ அழகியல் பொருளானாய். ஒப்பனைகள் சேர்த்து கொண்டே நீ கற்பனைக்கு விருந்தானாய். செப்பு சிலையழகானாய், சீர்த்தகு பொன்னுடலானாய், கொப்பு மேனியிலே குழைந்தாட குருவம்மா உருவானாய். கற்சிற்பி கலைநயத்தில் கல்லெல்லாம் நீயானாய். பொற்குவை உன்னில் கூட்டியே இந்த பொல்லாத உலகத்தார் அணிகளை சேர்த்து சேர்த்து அழகு பார்த்தார். உந்தன் ஆகச் சிறந்த அணியை காண மறந்தார். எத்தனை அணிகள் அப்படி பூட்டியிருப்பார். தலையணி தண்ணில் வளம்புரி சங்கும் சூரப்பாளையும் பொன்னரி மாலும் உத்திகை தோட்டியும் சூடாமணியும் சேர்த்து முதலணியாக நெற்றிச் சுட்டியும் நிலவு புறையும் மாட்டி காதணியாக உருவல் வாழி குழை இவைகளை சேர்த்து பூட்டி கழுத்தணி வகையில் வீரச்சங்கிலி நேர்ச்சங்கிலி பொன்னூல் சரடி சவப்பலி சரடி அணிகள் சரடி சவளி முதலிய சேர்த்து இடையணியாக களம்புரி மேகலை ரசிகை பட்டிகை மாட்டி கையணியாக கடகம் கச்சரி கோல்வளை பொன்வளை தங்கவளையும் வைரவளையும் பவளவளையும் மாட்டி காலணி வளையாக சிலம்பு சதங்கை தண்டை கிங்கினி அரியகம் பாடகம் பொன்னுரி மிஞ்சி இவைகளை அணிந்து அப்பப்பா உன்னை அழகின் தாயகம் என்பார்கள். அத்தனை அணியும் உன்னால் பிழைத்தது என்பார்கள். நாணமில்லா மனிதர் செய்யும் செவலை கண்டீரோ? இந்த நாணமில்லா மனிதர் செய்யும் செயலை கண்டீரோ? ஆகச் சிறந்த அணியன அத்தனையும் கொடுத்து நாவில் நரம்பின்றி பேசும் இந்த மடையர்களின் பண்பாடு இன்றோடு தொலையட்டும். முழுமையாய் வசப்படாத மனம், என்ன முயன்றாலும் திறம்பாத சிந்தை, அழகியலில் அகப்படாத பெண்மை, எனை ஆட்கொண்ட மாயையின் தன்மை, அகிலத்தை ஆட்டுவிக்கும் திறமை, இவை அத்தனைக்கும் நீதானே உண்மை. குணத்தால் சிறந்தாய் குவித்தாய் எனத் தோன்றினாய், நினைத்தால் பொழிந்தாய் மழைத்தாய் அமிழ்தாகினாய். நெருப்பாய் இருக்கும் திறத்தால் நிலைத்தாள் இவள், விருப்பார் தமக்கும் கொடுப்பால் அருள் கோடிகள். தவத்தால் கிடைக்கும் வரத்தால் உயர்ந்தாள் இவள், மனத்தால் நினைப்பார் வதற்கே நறும் நாமகள். மதிப்பார் உனைத்தான் மனையால் மாண்பாகினள், துதிப்பார் தொழுவால் தூயனல் கற்பாகினள். தன்னை காத்து தன் கொண்டவனையும் பேணி தகை சான்ற சொல்லையும் காத்து மாட்சிமைப்பட்ட பெருஞ்சிறப்பு திண்மையாம் கற்பினையை அணியாய் கொண்ட உனக்கு நான் மேற்கூறிய அணிகள் அத்தனையும் வெறும் விலங்கென உணர்வாய். எட்டாத சரித்திரத்தை எட்டி பறித்து பார். எவரும் முட்டாத வானை கூட நீ தொட்டு பிளந்து பார். தடை செய்ய யாருமில்லாத மடை திறந்த வெள்ளம் போல் இனியேனும் சீறி பாய்ந்தோடு. அடடா, இந்த பிரம்மதமன் சிந்தையதை என்னவென்று சொல்வதோ? உன்னையவன் படைத்துவிட்டு அதிசயத்தை வெல்வதோ? வீரமதை உனக்குள் வைத்தார், நீ விண்ணளந்து வெற்றி நடை போடு. தாய்மையதை உனக்கே தந்தார், தரணியெல்லாம் அன்பு செய். ஆளுமையும் உனக்குள் படைத்தார், இனி இவ்வுலகை ஆட்சி செய். அச்சமென்றும் மடமையென்றும் நாணமென்றும் ஆர்ப்பரிக்கும் கூட்டத்தை போர் பறையுடன் நெருங்கு. நின் நேர்கொண்ட பார்வையால் நொறுங்கட்டும் அக்கூட்டம். அத்தனை சக்தியும் உட்கலந்து மாயா சக்தியின் மந்திர மகளே, நீ இந்த மையம் பெரிதுவக்கும் மாமாயை என்பதை உணர்வாயாக. ஆரைட்டி வீதி தன்னில் கணித சோருட்டி வளர்ந்த என்னை தமிழால் சீராட்ட வாய்ப்பளித்த தலைமை அத்துணை பேருக்கும் நன்றியை கூறி, ஆர்த்த சபை வீற்றிருக்கும் அத்துணை பேரையும் போற்றி பணிந்து இந்த பாமாலையை அர்ப்பணித்து வாழ்த்தியிடம் சாருகிறேன். நன்றி. உங்கள் பாமாலைக்கு மிக்க நன்றி ஐயா. Now I call upon Ms. S. Kasturi, Assistant Professor, Department of Humanities and Science, to introduce the guest of honor. Good evening all. A well-defined, a well-fixed ideation instinctively leads us to our desired destination of success. Dr. B. Chamundeshwari IPS is one of the epitomes of the above said quote.
whose presence amidst us provides a tonic of inspiration. She's a power-packed persona with multifarious designations throughout her career. Starting her journey as Deputy Superintendent of Police, she scaled great heights, consequently radiating the power of resilience and always served as a source of inspiration to others. She was a Vice Principal at PTC with 170 WSI badge regulated for the first time, following which she was designated as ADSP PEW Crime, where she rehabilitated 1,100 pro offenders with the estimation of 2 crores. Escalated to the position as Superintendent of Police, Enforcement South Zone, she made sure that the discipline and decorum were equally maintained within her jurisdiction. When she raised herself to the position of AIG, around 3,500 BR files were disposed within 3 years of her tenure. She placed her foot strong with her new designation as SP, TNU SRB, and was the reason behind recruiting 12,000 constables, 1,075 taluk SIs, and 8,000 youth brigade. She has also trained 1,075 direct SIs, 34 DSPs, besides spearheading a refresher course for IPS probationers while being a principal at TNPA. Furthermore, we find that she is a person who's fond of playing veena and piano. She is a classical dancer, a nature photographer, and also a published author of 6 books. Such dynamic woman of the century was deservingly bestowed with the President's Medal for the meritorious service. We, the family of our Rajalakshmi Institute of Technology, are extremely proud to have Dr. B. Chamundeshwari IPS amidst us and honor her with the Women Achiever Award for the significant strides made in the field of public service and women's safety. I kindly request the chairperson, Dr. Mrs. Thangam Meghnadhan, to felicitate Dr. Chamundeshwari with the Women Achiever Award. Please, ma'am. Mama. Dr. Chamundeshwari, ma'am, we would like to hear from you, ma'am. மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழில் பேசலாமா? பெரிய கவிதை கேட்டோம், எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சுதுன்னு தெரியல ப்ரொஃபஸர். அப்புறமா நானும் கொஞ்சம் அர்த்தம் கேட்டுக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இங்கே இருக்கிறதுல. நிறைய பெண்களை சந்திப்பேன்னு நினச்சேன், பட் கொரோனா, சோஷியல் டிஸ்டன்சிங், அதுக்கப்புறம் இது ஜூம், இது வீடியோ ப்ளே பண்ணி காட்டுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கே வந்து உங்களை அட்ரெஸ் பண்ணுறதுல. நான் சர்வீஸ்க்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 25 வருஷம் ஆக போகுது, ஒரு குவார்ட்டர் செஞ்சுரி ஆயிடுச்சு. இதில் என்ன அப்படின்னா, பார்த்தா அப்படி தெரியாது, வெரி சீனியர். ஆக்சுவலி 25 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆக போகுது கிட்டத்தட்ட. வருஷத்துக்கு எத்தனை உமன்ஸ் டே வருதுங்க? சுமாராக ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை உமன்ஸ் டே? ஒன்று தானுங்களா? That's a very positive reply. அவங்க சொல்கிறாங்க 365 days உமன்ஸ் டே தான் சொல்கிறாங்க. அஃப்கோர்ஸ் தட் இஸ் a fact also, true also. பட் இன்டர்நேஷ்னல் விமன்ஸ் டே செலிப்ரேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த March 8 தான் நம்ம கொண்டாடுறோம். சுமாராக நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் இன்னைக்கு காலையிலேருந்து, இந்த மாதிரி எத்தனை நம்ம இந்த சர்வீஸ்க்கு வந்துட்டு பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டே, ஆனுவல் டே, எல்லா டேக்கும் ஸ்கூலு, காலேஜ் எல்லாம் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் தான் நிறையா இன்வைட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னு சொல்லுங்கள் மேடம்? நான் உள்ளே வரும்போதே சொன்னாங்க, மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் கெட் இன்ஸ்பயர்ட் இஃப் தே see you in uniform. புரியுதா நான் சொன்னது? மேடம், சேர்மன் மேடம் சொன்னாங்க உள்ளே போகும்போது, மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி இன்ஸ்பயர்ட் டு see you in uniform. They like people wearing uniform. Inspiration may come from any angle, from any person you get inspired. Uniform தான் போட்டிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. They are also achievers. All those who are sitting on the dais, they are all achievers. But they are in different costume, that is all. So uniform is something, okay. It gives you a recognition. ஒரு
இது ஒன்று ஞாபகம் வருதுன்னா, நான் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது, காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது, இந்த ஃபைனல் இயர் பிஏ படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல. அப்போ வந்து நான் வந்து ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு தான் எனக்கு ரொம்ப ஆசை. அதுக்கப்புறம் ஐபிஎஸ் வந்து போலீஸ் சர்வீஸ் வந்ததுக்கப்புறம் திருப்பியும் எழுதினேன். அடுத்த வருஷமே திருப்பியும் ஐஏஎஸ்க்கு எழுதும் போது அதையும் பாஸ் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் எங்கள் அப்பா சொன்னார், நீ ஒரு சுடிதார் போட்டு போய் ரோட்ல நின்னா தெரியாது, நீ யூனிஃபார்ம் போடு, அப்பதான் தெரியும். both are equal rank and it gives you a lot of recognition, everything, salary, everything is the same. But daddy, அப்பா சொன்னாரு, இல்ல நீ போ. So I obeyed my father's orders and I'm still continuing. நான் இது ஏன் சொல்றேன்னா, uniform is something which people can easily identify and recognize and get inspired. So அது ஒரு பக்கம். பட் அச்சீவர்ஸ்ன்றது இப்படி தான் இருக்கணும்னு இல்லை. ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு வரேன். உமன்ஸ் டே மார்ச் 8 நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணோம். இன்னைக்கு மார்னிங் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன், இப்போ நம்ம சர்வீஸ்க்கு வந்து இத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு, எத்தனை உமன்ஸ் டேக்கு நம்மளை கூப்பிட்டுருப்பாங்க. இன்னைக்கு மட்டும் 6 ஃபங்க்ஷன், சரிங்களா? நான் எதுக்குமே போகல, இதுக்கு மட்டும் தான் வந்தேன். என்ன நான் யோசித்தேன், நம்ம வந்து போகிறோம். I'm a very positive person. I don't see the negative things. Even if someone is negative minded, நான் அவங்கள பாசிட்டிவாக மாற்றிடுவேன். அந்த மாதிரி தான். I cannot அவ்வளோ நேரம் அவங்க சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது. I make them very positive. அப்போ நான் யோசித்தேன், என்ன நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட 25 வருஷம், ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு மார்ச் 8னா கூட ஒரே நாளில் 5-6 ஃபங்க்ஷன்லாம் போயிருக்கேன். மெடிக்கல் காலேஜ் அது இதுன்னு எக்கச்சக்கமாக போயிருக்கேன். பேக் டு பேக் ப்ரோக்ராம். மார்னிங் 8லேருந்து ஆரம்பிச்சு ஈவினிங் 7:30 வரைக்கும் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி, இன்னைக்கு கூட சரி அது இது எக்கச்சக்க பேர் கூப்பிட்டாங்க. ஜெயின் காலேஜ், தட் ஸோ மெனி. கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்ச் 1ஆம் தேதியிலேருந்து நம்மளை தேட ஆரம்பிப்பாங்க. மார்ச் 1ஆம் தேதி ஆனால் எங்களை தேடுவாங்க. ஓகே, அப்புறம் நான் நிறைய இடத்துக்கு வரலைங்க, எலெக்ஷன் கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அவாய்ட் பண்ணிட்டேன். பட் சம்வேர் இந்த மைண்ட், சம்வேர் கார்னர் ஆஃப் த மைண்ட் கொஞ்சம் வேதனையாக இருந்துச்சு. என்ன அப்படின்ட்டு. ஏன் அப்படின்னா, as a police officer, what I am seeing every day, I don't know about the other department people. As a police officer, what I am seeing every day is very painful. Women as victims, women as accused, every day increase ஆகுது. Women empowerment, மேடம் சொன்னாங்க 1960s வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிக்கிறது கஷ்டம். உண்மைதான். இன்னைக்கு சொல்கிறோம்ல, அடுப்பூதும் பெண்களுக்கு இதுக்கு படிப்பு, அதெல்லாம் நிறைய இருக்குது, பேசிட்டே இருக்கலாம், அவ்வளோ இருக்குது. நம்ம எப்படி இந்த இடத்துக்கு வந்து இங்கே உட்காடுறோம், நீங்கன்னா நீங்கள் இல்லை, இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ், இந்த இடத்துக்கு நான் இங்கே நிற்கிறதுக்கு, நீங்கள் அங்கே உட்கார்றதுக்கு, மேடம் இங்கே இருக்கிறதுக்கு, இவ்வளோ அச்சீவர்ஸ் மேலே இருக்கிறதுக்கு, இதுக்கு பின்னாடி நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் யாரோ பண்ணியிருக்காங்க. இட் வாஸ் நாட் ஈஸி வே ஃபார் அஸ். இப்படி ஒரு க்ரீன் ரெட் கார்பெட் போட்டு யாரும் வாங்க நமக்கு ஆரத்தியெல்லாம் யாருமே எடுக்கவே இல்லை. யாரோ சிலர் பட்ட கஷ்டங்கள்ல தான் நம்ம இங்கே நின்றுட்டு இருக்கோம். இத்தனை உரிமைகளை நமக்கு கொடுத்தது, இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸை கொடுத்தது, இவ்வளோ தைரியத்தை கொடுத்தது, இவ்வளோ எக்ஸ்போஜரை கொடுத்தது, இது எல்லாமே யாரோ நமக்காக செஞ்சு வச்சுட்டு போன பாதையில் நம்ம நடந்து வந்துட்டு இருக்கோம். அப்போ நான் யோசிச்சு பார்த்தேன், ஓகே, இந்த மார்ச் 8 ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக நான் பார்க்கும்போது, உள்ள அப்படி நடந்து வரும்போதே ஆக்சுவலி கொஞ்சம் சேர்ஸ் வேக்கண்டாக இருந்தபோது நான் சொன்னேன், இன்வேரியபிளி எவ்ரி இயர் இன் எவ்ரி ஃபங்க்ஷன் தி ஆடியன்ஸ் இஸ் ஆன் அ உமன்ஸ் டே. யாருங்க ஆடியன்ஸு? இதுக்காக நம்ம நேற்றே என்ன சாரி கட்டணும், என்ன கிளிப்பு போடணும், என்ன ஜிமிக்கி போடணும், என்ன தலை வச்சு விடணுமா, ப்ளீட்ஸ் எடுக்கணுமா, பட்டு சாரி கட்டுங்க, நீ என்ன கலர் கட்டுற, நான் என்ன கலர் கட்டுறேன், இன்னைக்கு எல்லாரும் ப்ளூ ஷேடில் போவோமா? யோசிச்சோமா இல்லையா? பேசணுமா இல்லையா? அது ஸ்கூலாக இருக்கட்டும், காலேஜாக இருக்கட்டும், ஆஃபீஸாக இருக்கட்டும், ஐடி ஃபீல்டாக இருக்கட்டும், இந்த ட்ரெஸ் டிஸ்கஷன் நடந்ததா இல்லையா? கை தூக்குங்க. லெட் மீ ஹியர் ஃப்ரம் தேர். சாரி, நான் ரொம்ப இன்டராக்டிவாக இருக்கணும்னு பார்ப்பேன் ஒவ்வொரு செஷனும். ஐ கான்ட் ஜஸ்ட் டாக் அண்ட் கோ. ஐ வாண்ட் டு பி லிட்டில் யூஸ்ஃபுல், பெனிஃபிட் ஆகணும் யாராவது. என்னங்க யாருமே கை தூக்க மாட்டீங்க? உண்மை இல்லையா? இங்கே ராஜலட்சுமி காலேஜில் உண்மை பேச மாட்டோமா? உண்மை நேர்மை முக்கியங்க. ஐயோ, என்ன இவ்வளோ கம்மியாக தான் கை தூக்குறீங்க? நான் நம்பலை. ஓகே, மாறிடுச்சுன்னா ரொம்ப சந்தோஷம். மேடம் சொன்னாங்க திருப்பியும் அதே தான் ஞாபகம், பியூட்டி நம்மளால தான் காஸ்மெட்டிக் வேர்ல்டே வாழ்ந்துட்டு இருக்குன்னு சொன்னாங்க. காஸ்மெட்டிக் இண்டஸ்ட்ரியே வந்து கேர்ள்ஸ் நம்பி தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு. மென் டோன்ட் டேக் கேர். No ma'am, actually men are also equally very conscious about their beauty. You don't know. My son is in class 10. He goes to Tony and Guy for his hair setting and he buys all costly cosmetics from the body shop in அதெல்லாம். ஆக்சுவலி பியூட்டி மேடம் சொல்ற மாதிரி ட்ரூ பியூட்டி, அழகுன்றது தானாவே கடவுள் கொடுக்கறது தான். என்ன கொஞ்சம் க்ரீமை போட்டால் கொஞ்சம் ஃபேராக தெரியும். அதை ஒரு பட்டிமன்றத்தில் கூட பட்டிமன்றம் ராஜா சொன்னார், ஒரு பொங்கலோ தீபாவளி இதில் ஃபேர் அண்ட் லவ்லி வாங்கினா கூட பத்தாதுங்க, அதில் 8 போட தெரியணும். 8 தானேங்க?
8 தானே அந்த க்ரீம், அந்த ஃபேஷியல் அப்படி தானே, அந்த ஃபேஷியல் கண்ணு வலி அப்படி போய் போய் வர்றது 8 தானே, அதானே 8 தானே. நோ யூ டோன்ட் நோ. there was one பட்டிமன்றத்தில் ஒன்று சொன்னாங்க, ஃபேர் அண்ட் லவ்லிலாம் அந்த 8 மாதிரி போடணுமா. that's how it goes. if you do a facial in the parlor it's like that. சார் ஃபேர் அண்ட் லவ்லி வாங்கினா பார்த்தா அது 8 போட தெரியணும் சார்ன்னு. அது மாதிரி காஸ்மெட்டிக் இண்டஸ்ட்ரி நான் ஓகே ஃபைன். இப்போது விமன் அப்படின்னா நம்மளை எப்படி பார்க்குறோம், அடுத்தவங்க நம்மளை எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். எப்போதுமே என்ன சொல்கிறது தான், எல்லா மார்ச் 8 ஃபங்க்ஷன்லையும் ஆடியன்ஸ் பார்த்தா வெறும் உமனாக இருப்பாங்க. அவங்ககிட்டே போய் திருப்பி சொல்லிட்டே இருப்பேன், நான் அப்படி இருக்கணுங்க, எம்பவர் ஆகணுங்க, படிக்கணுங்க, அச்சீவ் பண்ணணும். ஓகே ஃபைன், தட் இஸ் ஃபைன். ஓகே நான் படிச்சுட்டேன், அச்சீவ் பண்ணிட்டேன், am I safe in this society? நான் சேஃபா, செக்யூர்டா? என்ன பட்டு சாரி கட்டிக்கலாம், நகை நிறைய போட்டுக்கலாம், படிச்சிருக்கலாம், டாக்டரேட்டாக இருக்கலாம், பெரிய பெரிய படிப்பு கையில் வச்சிருக்கலாம். மேடம் சொன்னாங்கல்ல, எனக்கு போய் ஒரு உடுப்பி ஹோட்டலில் போயிட்டு இப்போ எனக்கு 4:30 மணி ஆகுது, காஃபி குடிக்கணும், நான் போய் தனியாக போய் யூனிஃபார்மில் உட்காந்து கடையில் உட்காந்து டீ ஆற்றி குடிக்க முடியுமா? அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு ஒரு டிக்னிட்டி இருக்குது. நான் மஃப்டியில் சிவில் ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கேன், எனக்கு டீ குடிக்கணும்னு தோணுது. நான் தனியாக என்னோட ஸ்டாஃப்லாம் யாருமே இல்லாமல் ஒரு டீ கடையில் போய் நான் ஒரு மணி நேரம் ஒரு இட்லி சாம்பாரும் ஒரு காஃபியும் குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கேன்னா என்னை போகிற வரவங்க எப்படி பார்ப்பாங்க? அந்த மாதிரி நம்ம யாருமே ட்ரை பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? ட்ரை பண்ணவே மாட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன, இட்ஸ் நாட் சேஃப். இன்ஹிபிஷன்ஸ் வேறு, நம்மளை ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறோம். பட் எப்படி பார்ப்பாங்க? am I safe? ஓகே நைட்டு டியூட்டி முடிச்சு போகிறோம், ஒரு 10 மணிக்கு சரியான பசி, சாப்பாடே இல்லை, ஹோட்டலில் போய் உட்காந்து சாப்பிட முடியுமா? தாபாவில் வந்து நானும் பன்னீரும் கிடைக்குது, ரொட்டி கிடைக்குதுன்னு போய் எல்லாரும் தாபாக்குள்ளே போய் ஃப்ரீயாக உட்காந்து சாப்பிட முடியுமா? சேஃபா? கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு நகையெல்லாம் போட்டுட்டு இன்னைக்கு என் ஹஸ்பண்ட் வரல, பிரதர் வரல, அப்பா வரல, என்னை ட்ராப் பண்ண பிக்கப் பண்ண, நானே போகிறேன், சேஃபா? சேஃப் இல்லை. அப்போ நம்ம செக்யூர்டாக இருக்கோமா? 21st century தாண்டிட்டோம், ஆல்மோஸ்ட் 21st centuryல தான் இருக்கும். am I safe? அப்போ சேஃப்டி இஸ் a very big question. so who's not keeping us safe? who's not giving us that secured environment? யார் கொடுக்கறதில்ல? யாருங்க கொடுக்கறதில்ல? பாய்ஸ்க்கு என்னப்பா எல்லாம் கால் தொங்க போட்டு ஹாப்பியாக உட்காந்துருக்கீங்க, எல்லாம் அப்படி லைட்டாக அப்படி இன்க்ளைன் ஆகுங்க, அப்படி திரும்ப ஒரு 45 degrees ஆங்கிளில் எங்கள் போலீஸில் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, நேராக பார்க்க முடியல நான் சைடாவது பாருன்னு. அப்படி திரும்பங்க தம்பிங்களா. பெண்கள் சேஃபா இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், அது புரிஞ்சுச்சா? எதனால நினைக்கிறீங்க? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்களேன் பார்க்கலாம். நான் தான் சொன்னேன் பாய்ஸ் உட்கார வைங்கம்மா இங்கன்னு ஆர்கனைசர் கிட்ட, ஏமா சேர்லாம் பிரிங் த பாய்ஸ் யாருன்னு சொன்னேன். I'm not to accuse, யாரையும் திட்டுறதுக்கோ குறை சொல்றதுக்கோ இல்லை. சேஃபா சரி ஓகே அதை கூட விட்டுடலாம். சேஃப்டி அப்படின்னா என்ன? நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம். நான் மஃப்டியில் சிவில் ட்ரெஸ்ல 10 மணிக்கு ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் வரவங்க ரோட்ல போனால் நான் திரும்பி வருவேனான்னு எனக்கே தெரியாது. நான் பெரிய டிஐஜியாக இருக்கலாம். சேஃபா? இல்லை. யாருக்கு தெரியும் நான் என்ன ரேங்க்குன்னு? எல்லாருக்குமே சிலர் பார்வை முன்னாடி ஒன்று தான். சரி, அப்போ நம்ம எப்படி சேஃபாக இருந்துக்கிறது? அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பியூட்டின்னு சொல்கிறது, மேடம் சொன்னாங்க, பியூட்டி இஸ் ஹியர் இன் யோர் ஹெட், பியூட்டி இஸ் ஹியர் இன் யோர் ஹார்ட், not in your dressing. Of course you have to look nice. ஷாபியா அசிங்கமா வந்தா nobody will respect you. ஆடை பாதி ஆள் பாதி. Of course you have to wear decent clothes, you have to look very smart. So smart என்றது அதையும் தாண்டி இந்த ட்ரெஸ்ஸையும் தாண்டி என்ன, how to be empowered. நம்ம எப்படி எம்பவர்டா இருக்கு? What is empowerment? எம்பவர்மெண்ட்னா என்னங்க? ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் யாராவது சொல்லுங்கம்மா. சிம்பிள் வேர்டு, பவர் எம்பவர்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் இயர் யாருமே இல்லையா? ரொம்ப டல்லாக இருக்குது இந்த ஆடியன்ஸ். இன்டராக்டிவாக இல்லை, கையே தூக்க மாட்டீங்க, ட்ரெஸ்ஸை பற்றி பேசலன்னு சொல்லிட்டீங்க. எம்பவர்மெண்ட்னா என்ன? யாருக்குமே தெரியலையா? யாரும் ஒருத்தர் சொல்லுங்க, வாட் இஸ் எம்பவர்மெண்ட்? உமன்ஸ் எம்பவர்மெண்ட் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. உமன் எம்பவர்மெண்ட் நிறைய வாட்ஸ்அப் மெசேஜே காலையிலேருந்து வந்திருக்கும். விமன் ஆர் எம்பவர்ட். என் டாக்டரேட்டே அதான். அவை எம்பவர்ட். எம்பவர்மெண்ட்னா என்னன்னா, நமக்கு என்ன பவர் இருக்கு? பவர்ன்றது நாட் பிசிக்கல் ஸ்டாமினா. வாட் ரெஸ்பெக்ட், வாட் பவர் வி கெட் பிகாஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன், பிகாஸ் ஆஃப் செக்யூர்ட் என்வாயன்மெண்ட். அதுதான் நம்ம வந்து ஆர் வி எம்பவர்ட் டு டூ திஸ். நமக்கு அந்த சக்தி இருக்கா, அந்த ரெகக்னிஷன் இருக்கா? இதுதான் எம்பவர்மெண்ட். புரியுதா நான் பேசுறது? ஏங்க கேட்குதுங்களா? புரியுதுங்களா? இப்போ எதுக்கு கூப்பிட்டு எங்களெல்லாம் பேச வைக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க?
எதுக்கு வைக்கிறாங்க? மேடம் சொல்றாங்க இவ்வளோ கொரோனா கண்டிஷன்லயும் நாங்கள் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் நடத்துறோம் மேடம் எவ்வளோ இதாக சொன்னாங்க. எதுக்கு? யாராவது பெனிஃபிட் ஆக மாட்டாங்களா? யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காதா? யாராவது இன்ஸ்பயர் ஆக மாட்டாங்களா? மோட்டிவேட் ஆக மாட்டாங்களா? இந்த சொசைட்டி சேஃபாக இருக்காதா? செக்யூர்டாக இருக்காதா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அதுக்கு தான் இப்படி நடத்துறாங்க. இல்லைன்னா யார் ரிஸ்க் எடுத்து இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் நடத்துறாங்க? காலேஜஸ் இன்டோர் ஆஃப்கோர்ஸ் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங், பட் ஈவன் திங்கிங் ஆஃப் திஸ் இஸ் சம்திங் வெரி பிக் இப்போ இந்த இருக்கிற காலகட்டத்தில். ஸோ எம்பவர்மெண்ட் இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா, இன்னைக்கு நான் எப்போ போனாலும் அன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு சம்பவம் நடக்கும், அந்த சம்பவத்தை நான் கண்டிப்பாக எல்லா இடத்துலையும் பேசுவேன். பெண்கள் நிறைய படிக்கிறாங்க. ஈக்குவாலிட்டி மேடம் சொல்றாங்க 5 is equal to 5, men are equal, women are equal. Of course yes, equality நம்ம எல்லாரும் ஈக்குவல் தான். ஈக்குவாலிட்டி வந்து படிப்புல வந்துருச்சு. ஆனா ஒரு என்ன சொல்றது, இன்னமும் வீக் ஹார்ட்டடா தான் நிறைய பேரை பார்க்குறேன் நான். படிப்பு யூஸே ஆக மாட்டேங்குது. இப்போ நம்ம அப்பா வந்து அப்பாவோ இல்லை ஹஸ்பண்டோ, பசங்களா இருந்தா அப்பா பேரண்ட்ஸு, மேரிட் லேடிஸாக இருந்தால் ஹஸ்பண்ட்ஸோ, இஃப் யூஆர் இண்டிபெண்ட், நீங்கள் ஃபினான்ஷியலி இண்டிபெண்டாக நீங்கள் நமக்கு நல்ல படிப்புக்கு ஃபீஸை கட்டி காலேஜில் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் இல்லை இது படிக்கணும் ஒரு கனவு, நமக்கு +1 +2லேயே ஒரு கோர்ஸை எடுத்து அதுக்காக ஒரு பெரிய டிகிரி படிக்க வச்சு நல்ல ட்ரெஸ்ஸு நல்ல ஷூ நம்ம என்ன இன்ஸ்டியூஷன் இருக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு டெக்கோரம் நமக்கு மெயின்டைன் பண்ணி பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு எல்லா பேரண்ட்ஸும் நினைக்கிறாங்களா இல்லையா? நினைக்கிறாங்களா? அப்பா இன்னைக்கு எனக்கு இந்த ட்ரெஸ் வேணும், இன்னைக்கு எங்கள் காலேஜில் ஒரு அக்கேஷன், இந்த டே அந்த டே இந்த டே எல்லா டேக்கும் வி பை ட்ரெஸ்ஸஸ் எவ்ரிதிங், அதுக்கான ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே வாங்கிக்கிறோம். ஃபீஸ் கட்டிடுறாங்க, செல்ஃபோன் வாங்கி கொடுத்துட்றாங்க, அதுக்கான பில்லை பே பண்ணிடுறாங்க, எவ்ரிதிங் இஸ் தேர். நம்ம படிச்சுட்டு கேம்பஸ் விட்டு வெளியில் வேலை பண்ணும் போது தான் பணத்தோடைய இதுவே நமக்கு தெரியுது. நம்ம எல்லாம் அப்பா கேட்கும் போதெல்லாம் காரு, பைக்கு, ஷூவு, சட்டை, பெஸ்ட் செல்ஃபோன், இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் இருக்கிற காஸ்ட்லி செல்ஃபோன் எல்லாமே நமக்கு கிடச்சிடும், படிப்பு கிடச்சிருது. ஆனால் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேசஸ் வெளியில் பார்க்கும் போது இன்னமும் சமுதாயம் மாற்றமே அடையலைன்னு தோணுச்சு. நீங்கள் இருக்கிற வேர்ல்டு வேற, நான் இருக்கிற வேர்ல்டு கம்ப்ளீட்லி வேற. நான் நிறைய பார்க்குறேன், நொந்து போயிடுறேன். நானும் 25 வருஷமா பேசுறேன். நான் எத்தனையோ பெரிய ஸ்பீக்கர்ஸ் பேசுறாங்க, எவ்வளோ பெரிய செலிபிரிட்டிஸ் ஒவ்வொரு மேடையில் பேசிட்டு தான் இருக்காங்க. எஜுகேஷன் என்ன கொடுக்கணும்? லேடிஸ்க்கு, ஜென்ஸுக்கு, பாய்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன கொடுக்கணும் எஜுகேஷன்? கேர்ள்ஸுக்கான எஜுகேஷன் எப்படி யூஸ் ஆகும்? சொல்லுவாங்கல்ல, ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு பெண் படித்தா ஒரு பெண் படித்தா ஒரு குடும்பத்தில் அந்த குடும்பமே படித்தவங்க. இதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது டிவியில் பார்க்கறதுக்கு கேட்குறதுக்கு எல்லாம். இன்னைக்கு சூழ்நிலை எப்படி இருக்கு தெரியுமா? நான் அதான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், ஃபோன் வந்து அழிச்சிருச்சு, சொசைட்டியை அழிச்சிருச்சு. சீரியஸ்லி நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசிட்டேன் நான். காஞ்சிபுரத்தில், திருவள்ளூரில், செங்கல்பட்டில், நான் 3 மாவட்டத்தை பார்க்குறேன். எடுத்தோடனே ஸ்கூல் காலேஜ் தான் போயிட்டு இருந்தேன். குறை சொல்றதுக்கு இல்லை, அழகாக யூஸ் பண்ணுங்க ஃபோனை. இந்த காஸ்டியூம், ட்ரெஸ்ஸு, அது நம்மளா போய் சிக்கிக்கிறோம், தேவையில்லாமல் போய் மாட்டிக்கிறோம். இப்போ ஒவ்வொரு கேஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. எப்படி இருக்கு சூழ்நிலைன்னு சொல்றேன். ஒரு இந்த ஊர்ல ரொம்ப பெக்யூலர் ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னா, ஃபார் த பீப்புள் இன் த டயஸ் ஆல்சோ, அட் வெரி யங் ஏஜ் பீப்புள் ஆர் eloping. வெரி வெரி யங் ஏஜ். கெஸ் தி ஏஜ்? 8 years. 8 வருஷம் elopement. லவ். ஒரு 3rd ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்தை 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பாயோட போயிடுது. 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்தை 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையனோட போயிடுது. என்ன பண்ணுவாங்க எனக்கே புரியல. லவ் எப்படி வரும்? லவ் என்ன? ஒன்றும் புரியல. ட்ரூ, ஐம் நாட் ஜோக்கிங். சொல்லணுன்றதுக்காக சொல்ல, ஃபேக்ட்ஸ், ஐ ஹேவ் ஆல் த ஃபேக்ட்ஸ் வித் மீ. வரட்டுங்க, நம்ம லவ் வரணும்னு சொல்லலை, ஆனால் என்ன வயசில் வருது? அப்போ நம்ம படிப்பு என்ன கொடுக்குது? நான் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெற்றோர்கள்லாம் நான் பார்க்கறது இல்லை. சில நேரத்தில் பெற்றோர்கள், கம்பெனிஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீக் பெரும்புத்தூர், உரகடம், இது நானே ஸ்பெசிஃபிக்காக போய் இங்கே இருக்கக்கூடிய என்னோட 3 டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கம்பெனி லேடிஸையும் வர சொன்னேன். ஒரு நாள் ஒரு மண்டபமாக வச்சு 500 பெண்களை கூப்பிட்டு பேசினேன். நீங்கள் இங்கே வந்துட்டீங்க, உங்கள் பிள்ளைங்க அங்கே என்ன பண்ணுறது தெரியுமான்னு. ஏன் அப்படின்னா போக்சோ கேஸ் கேள்விப்படுறீங்கல்ல? போக்சோ தெரியுமா? சைல்டு அபியூஸ், ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் சைல்டு அபியூஸ். குழந்தைங்களை வீட்டில் விட்டுட்டு வரும்போது அந்த குழந்தை சேஃபா, பக்கத்து வீட்டு மாமா என்ன பண்ணுறாரு, பக்கத்து வீட்டு தாத்தா என்ன பண்ணுறாரு, பக்கத்து வீட்டு பெட்டிக்கடைக்காரன் என்ன பண்ணுறான் தெரியுமா உங்களுக்கு? எனக்கு கேஸ் வருது, எனக்கு கேஸ் பேப்பரில் வருது டெய்லி. காலையில் பிரிண்ட் ஆகி என் டேபிளில் இருக்கும். 6 மணிக்கு நைட்டு நடந்தது, இன்னைக்கு நடந்தது, நாளைக்கு காலையில் 6 மணிக்கு என் டேபிளில் இருக்கும். பார்த்தா கேஸே இல்லைங்க, வெறும் ஓடி போகிறது, லவ் பண்ணுறது, சாகிறது, யாராவது மிஸ்யூஸ் பண்ணிடுறது.
குழந்தைங்கள, பெண் குழந்தைங்கள குறிப்பா யார் பண்றா, ஏன் பண்றாங்க, எதுக்கு பண்றாங்க, எப்படி பண்றாங்க? அப்போ நம்ம படிப்பு என்ன? இப்போ நீங்க தாய்மார்கள் இருக்கீங்க, படிச்சிருக்கீங்க, ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்கீங்க, உங்களுக்கு கேர்ள் சைல்டு இருக்கும். ஹவு சேஃப் இஸ் யுவர் கேர்ள் சைல்டு? வாட் இஸ் ஷி டூயிங் அட் ஹோம் நவ்? என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க யாருக்குமே தெரியாது. ஃபோனை வச்சுட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? நான் வரும்போது கூட ஐ saw some girls, அஃப்கோர்ஸ் வயசு அப்படி, ஃபோன் எடுத்து பார்க்குறாங்க, தலையெல்லாம் செட் பண்ணுறாங்க, ஓகே குட் ஒன்லி. எப்படிலாம் நடக்குது அப்படின்னா, டெத் எப்படி நடக்குது பாருங்க. அஃப்கோர்ஸ் தே கோ அண்ட் ஆல் தட், இலோப் ஆயிடுறாங்க, ஓடி போயிடுறாங்க, எல்லாம் ஆயிடுது. டெத். ஒரு அப்பா ஒரு குழந்தைய கண்டிக்கிறாரு, லேப்டாப்பை ஷட் டவுன் பண்ணல. இப்போ தான் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்குல்ல, லேப்டாப்பை ஷட் டவுன் பண்ணலையா, பொண்ணை திட்டுறாரு, சூசைட் பண்ணிடுச்சு. இதுக்கு அவங்க அப்பா 1 லட்ச ரூபாய் போட்டு ஒரு ஆப்பிள் லேப்டாப் வாங்கி கொடுப்பாரு. ரீசன்ஸ் பாருங்க, ரீசன்ஸ். நான் வந்து ஃபேக்ட் தான் பேசுறேன், எக்ஸாஜரேஷனே கிடையாது. நான் இந்த ஒரு மாசமா 10 நாள் எடுக்கிறேன், 10 நாள் எடுத்தா இன்னும் நிறையா. ஸோ லேப்டாப்பை ஷட் டவுன் பண்ணல, நீ கிளாஸை முடிச்சுட்டு அப்படின்னு ஒரு பொண்ணை அவங்க அம்மா கண்டிக்கிறாங்க. அப்பா வந்து நைட் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்து கண்டிக்கிறாரு, பொண்ணு சூசைட் பண்ணிக்குது. நேற்று ஒரு பொண்ணு அவங்க அம்மா திட்டுறாங்க, பெட்டை வெட்டு பண்ணிடுச்சான். அது 8th படிக்கிற குழந்தை பெட்டை வெட்டு பண்ணிடுச்சு. அம்மா சொன்னாங்க, என்ன நீ இவ்வளோ பெரிய பொண்ணு ஆகிட்ட இன்னும் பெட்டை வெட் பண்ணுற? பொண்ணு சூசைட் பண்ணிடுச்சு. அம்மா சொல்றதையே தாங்கிக்க முடியல. அப்போ நாளைக்கு நீங்கள் வேலைக்கு போகிற இடத்துல எல்லாரும் சொல்லும் போது என்ன பண்ணுவீங்க? சூசைட் பண்ணிக்கிறதுக்காக நம்மலாம் பிறந்து வந்தவங்க. நான் உங்களை சொல்லலை, ஜஸ்ட் டெல்லிங். ஸோ நம்ம படிக்கிறோம், நாளைக்கு வெளியில் போகிறோம், உங்கள் படிப்பு உங்களுக்கும் பயன்படணும், உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் பயன்படணும், உங்கள் கசின்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் பயன்படணும், சொசைட்டிக்கும் பயன்படணும். அதுக்கு தாங்க பெண்கள் படிக்கணும். இந்த கவிதை படிச்சுட்டு போயிட்டாரு, ஆண் படிச்சா இப்படி, பெண் படிச்சா இப்படிதான், ஒரு பெண் படிச்சா குடும்பமே. என்ன படிக்குது குடும்பம்? ஒரு குடும்பம் ஒழுங்கா படிக்கிறது இல்லை, ஒன்றும் நடக்கிறது இல்லை. 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் டிகிரி படிச்சுட்டு எப்போ என்ன பேசணும்னா அதே தான் 25, இன்னைக்கு என்ன தேதி, மார்ச் 8, 20, 21 நான் பேசுறது தான் அன்னைக்கு பேசுகிறேன், சேம் டாபிக். எனக்கே போர் அடிச்சு நான் வரலங்க ஃபங்க்ஷனுக்குன்னே சொல்லிட்டேன். ஏன்னா உண்மை அதுதான், ரியாலிட்டி அதுதான். நாட் டு மேக் யூ சேட், ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ தி ஃபேக்ட்ஸ். Reasons for suicide among the women community is so trivial. சின்ன சின்ன காரணத்துக்கு நம்ம பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த படிப்பு, இன்ஸ்டிடியூஷன் இதெல்லாம் எதுக்கு? எம்பவர்மெண்ட்னா என்ன? உனக்கு எதுக்கு படிப்பு கொடுக்குறாங்க? யாருக்கோ கிடைக்காத ஒரு விஷயம் உனக்கு கிடைக்குது, ஈக்குவலாக கிடைக்குது. அந்த பையனும் அதான் படிக்கிறாரு, இந்த பொண்ணும் அதான் படிக்குது. 2 பேரும் அழகாக வேலைக்கு போறீங்க, உங்களுக்கு சூப்பராக ஒரு வேலை கிடைக்குது, கேம்பஸில் கிடைக்கலாம், நீங்கள் நேராக போய் வாங்கலாம், சேம் சேலரி தான். உமனுக்கு கம்மியாக யாராவது சேலரி கொடுக்குறாங்களா? இப்போ நான் ஒரு டிஐஜி, பக்கத்தூர் ஒரு டிஐஜி ஆம்பளைன்னா அவருக்கும் எனக்கும் ஒரே சம்பளம் தான், வேலை ஒரே வேலை தான். அவர் ராத்திரி நின்னா நானும் ராத்திரி நிற்கணும், அவர் 4 நாள் நின்னா நானும் 4 நாள் நிற்கணும். நீ உமன் சொல்லிலாம் எனக்கு எக்ஸ்கியூஸ் கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் அவரோட நான் ஜாஸ்தி கூட வேலை செய்யலாம். அது நம்மளோட ஓன் இன்ஸ்பிரேஷன், மோட்டிவேஷன், நம்மளுடைய இதெல்லாம் இருக்கு. பட் நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நமக்கு என்ன கொடுக்கணும்? எம்பவர்மெண்ட் கொடுத்தா அந்த எம்பவர்மெண்ட் நம்மளோட வீக்னஸ், ஃபேர் செக்ஸ், விமன் ஆர் வீக்கர் செக்ஸ் எல்லாம் முன்னாலெல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க, விமன் ஆர் வீக்கர் செக்ஸ். ஒரு மனங்கட்டியும் இல்லை, வீக்கர்லாம் இல்லை. பட் வி மேக் அவர் செல்ஸ் வீக். இமோஷனல், மேடம் சொன்னாங்க அந்த வார்த்தை, இமோஷனல். இந்த ஃபோனை தூக்குனாலே எல்லாரும் இமோஷனல் ஆயிடுவாங்க, உண்மையா இல்லையா? எது பார்த்தாலும் நமக்கு அழுக வரும், சிரிப்பு வரும், எல்லாமே வரும். ஜோக்கு பார்த்தா உடனே சிரிப்போம், கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது மீட்டிங்ல இருந்தா கூட. இல்லை மீம்ஸ் பார்த்தா வந்துடும், ஏதாவது ஒரு சோகமாக வந்தால் கண்ணில் டியர்ஸ் வந்துடும். இட் இஸ் ஸோ பவர்ஃபுல் எக்யூப்மெண்ட். அது நம்மளை வந்து போட்டு புரட்டி போடுது. பட் தட் இஸ் அ ஃபேக்ட். அப்புறம் அடுத்தது நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன். நான் இங்கே வரத்துக்கு முன்னாடி எஸ்பியாக இருந்தேன் காஞ்சிபுரம். அதுக்கும் முன்னாடி நான் சைபர் கிரைம் ஸ்டேட்டுக்கே சைபர் கிரைம் ஹெட்டாக இருந்தேன், தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டுக்கு. எத்தனை கேசஸ் நான் பார்த்துருப்பேன், எவ்வளோ கேசஸ். இந்த மாதிரி கேர்ள்ஸ்லாம் என் ஆஃபீஸ் வருவாங்க. சார் நான் நினச்சேன், என்ன இவங்கெல்லாம் வரக்கூடாது, நம்மளே போவோம்னு சொல்லிட்டு எல்லா காலேஜ் ஸ்கூலுக்குலாம் நானே போய் பேசுவேன். சென்னையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா காலேஜ் ஸ்கூல் நான் போய் சொல்லுவேன், இந்த மாதிரி செல்ஃபி எடுக்கிறது, அன்னெசரி ஃபோட்டோஸை போஸ்ட் பண்ணுறது, அந்த ஃபோட்டோஸ் எப்படி மார்ஃபிங் பண்ணுறாங்க, என்ன பண்ணுறாங்க. பொழுது போகாத ஆண் பிள்ளைகள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன், வெட்டியாக கிடக்குறாங்க நிறைய பேர். ஃபோன் ஒன்றும் தனிமையும் ஒன்றும் கிடச்சிச்சுன்னா யார் வேணால் என்ன வேணால் பண்ணலாம் இந்த உலகத்தில். ஃபோனும் தனிமையும் ஹேவக், இட் காசஸ் ஹேவக். உங்கள் கையில் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன், ஃப்ரீ வைஃபை, இல்லை அப்பா போட்ட ஓசி வைஃபை, இல்லை எங்கே ஒரு ஃப்ரீ வைஃபை பாஸ்வேர்டு கிடச்சிச்சின்னா, தனிமையில் இருந்தீங்கன்னா சாதாரண ஆள் கூட கிரிமினல் ஆகிடுறான். இந்த நான் பண்ண ஒரு அனாலிட்டிக், ஒரு ஸ்டடி பண்ண
இது ரெண்டுமே சேர விடக்கூடாதுப்பான்னு நினச்சிப்பேன் நான். அதனால தான் பேரண்ட்ஸ் லேடிஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு சொன்னேன், பட் நீங்கள் எல்லாம் வேலைக்கு வந்துட்டா பொண்ணு எப்படி பொண்ணோ பையனோ வீட்டில் இருந்தால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். தயவுசெய்து சொல்கிறேன் யங்கர் ஜெனரேஷனுக்கு, லைஃப்பில் எதுக்கு எங்களை மாதிரி போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு வராங்கன்னா, இட்ஸ் நாட் தட் தே டோன்ட் கெட் எனி அதர் சீஃப் கெஸ்ட்டோ இல்லை ஒரு கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் கிடைக்கலன்றதுக்கெல்லாம் கூப்பிடல. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆவாங்களா? நம்ம காலேஜ்லேருந்து இத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள், மேடம் கூட கேட்டாங்க, எவ்வளோ பேர் நார்த் இந்தியன்ஸில் ஐபிஎஸ் ஜாஸ்தி ஆகிறாங்களா சவுத் இந்தியன்ஸில் ஆகிறாங்களா? நான் என்ன சொன்னேன், அவங்க கூட சொல்லுவாங்க, நான் என்ன சொன்னேன், தமிழ்நாட்டு மக்கள் கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க, ரிஸ்க்கே எடுக்க மாட்டோம். எடுத்தால் எப்படி தெரியுமா ரிஸ்க்? இந்த மாதிரி ஓடி போகிற ரிஸ்க் மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும். எவனையோ நம்பி ஓடி போகிறது மட்டும்தான் தைரியமாக செய்வோம். படிப்பில் காட்டலாம், பதவியில் காட்டலாம், பெரிய பொசிஷனில் காட்டலாம், ஒரு 2000 பேரை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய போஸ்ட்டில் போய் உட்காரலாம், அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. எடுக்கிற பெரிய ரிஸ்க்னா 3வது பிள்ளை 6வது படிக்கிற பையனோட ஓடுறதும், ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கிற பிள்ளை 3rd இயர் படிக்கிற பையனோட இதுதான் நம்ம மிகப்பெரிய சாதனை தமிழ்நாட்டில் படைச்சிக்கிட்டே இருக்கிறோம். உண்மை. அது தவிர வேறு எதுவுமே நம்ம பண்ணுறது இல்லை. ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பசங்க ஏதோ படிச்சு சிவில் சர்வீசஸ் யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்ன்னு போகிறாங்க, 1% தான் போகிறாங்க. நான் ஒரு அகாடமியில் பிரின்சிபலாக இருக்கும்போது ஒரு பொண்ணு வந்து அந்த அகாடமியோட பில்டிங்கை பார்க்கறதுக்கு ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு வந்துச்சு. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பில்டிங் படிக்கிற ஆர்கிடெக்ட். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்காக என்னோட ஆஃபீஸ்க்கு வந்தாங்க. பெர்மிஷன் கொடுக்கணும் நான் டு கோ அரவுண்ட் மை கேம்பஸ். இப்போ வந்தாங்க, ஒரு நார்த் இந்தியன் கேர்ள் வந்தாங்க. அவங்க வந்தாங்க, நேராக வந்தாங்க, அவங்க என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஷீ இன்ட்ரடியூஸ் ஹர்செல்ஃப் டு மீ. இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க சொன்னாங்க, மேம் ஐம் so ஐம் டூயிங் திஸ் ப்ராஜெக்ட் மேம், ஐ நீட் யுவர் பெர்மிஷன் டு கோ அரவுண்ட் த கேம்பஸ். ஓகே ஃபைன். ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு, அப்போ அவங்களுக்கு எங்கெங்க எக்ஸப்ட் அ ஃபியூ பிளேசஸ் விச் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட், ஆர்ம்ஸ் துப்பாக்கி இதெல்லாம் நாங்கள் காட்டக்கூடாது, நோபடி ஷுட் டேக் பிக்சர்ஸ். ஸோ ஐ டோல் த பேன் ஓகே கோ அரவுண்ட் அண்ட் ஷோ த கேம்பஸ். போனாங்க, பார்த்தாங்க, முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வெளியில் வெயிட்டிங்கில் என் ரூம் வெளியில் உட்காந்துருக்காங்க விசிட்டர்ஸ் ஹாலில். ஒரு பொண்ணு வந்துச்சுங்க, தமிழ்நாட்டு பொண்ணு தான் வந்தது. அப்பா மாமா சித்தப்பா சித்தி எல்லாம் வந்திருந்தாங்க. இதே தான் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டடிக்கு தான் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க. வந்துட்டு அந்த பொண்ணு பேசவே இல்லை கடைசி வரைக்கும். அவங்க அப்பா பேசினாரு, மேடம் என் பொண்ணு வந்து பிஆருக்கு ஃபைனல் படிக்கிறான் மேடம், உங்கள் கேம்பஸை சுற்றி. ஓ அப்படிங்களா, சரி. அப்புறம் மாமா சொன்னார், மேடம் அந்த போலீஸ் உங்களுக்கு தெரியுமே அப்படி இப்படின்னாரு. ஓகே ஃபைன். கடைசியாக பேசிட்டு இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் கடைசியாக அந்த பொண்ணு பேசவே இல்லை, ஸ்டூடெண்ட் பேசவே இல்லை. நான் கேட்டேன், ஏங்க அவங்களுக்கு பேச தெரியாதாங்க அப்படின்னு கேட்டேன். அப்புறம் நான் சொன்னேன், நீங்கள்லாம் கொஞ்சம் வெளியில் வெயிட் பண்ணுங்க, அந்த பொண்ணு என்ன படிக்குதோ அதே பேசிட்டோம். கான்ஃபிடன்ஸ், நம்மகிட்ட கான்ஃபிடன்ஸே கிடையாது. யூபிஎஸ்சியில் நம்ம ஏன் தெரியுமா அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ண முடியல? கான்ஃபிடன்ஸ் கிடையாது இன்டர்வியூவில் பேசுறதுக்கு. தமிழாக இருக்கட்டும் இல்லை ஆங்கிலமாக இருக்கட்டும், தமிழ் புலமையாக ஒருத்தர் பேசினார். இப்போ கான்ஃபிடன்ஸே கிடையாது. சூப்பராக படிப்போங்க, எல்லாம் 2 BE வச்சுருப்போம், ME வச்சுருப்போம், பிடெக் வச்சுருப்போம், எம்டெக் வச்சுருப்போம். ஆனால் போய் பேச முடியாது எங்கேயும். கான்ஃபிடன்ஸே இருக்காது. ஒரு தனக்குன்னு ஒரு பிரச்சனைனா அதை போய் எடுத்து பேசவே தெரியாது. கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இருக்காது, கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்காது, ஒன்றுமே இருக்காது. அப்பா வரணும், மாமா வரணும், சித்தப்பா வரணும், சித்தி வரணும், எல்லாத்தையும் குடும்பமாக அழைச்சிட்டு போய் ஒரு இன்டர்வியூ ஆளில் உட்காந்துட்டு பேசிட்டு கிடக்கும். பாவம் பார்த்து போட்டு விடுவாங்க பாஸ். போயிட்டு வா பாவமா இருக்குது, நீ கூட போமா, தமிழ்நாட்டு பொண்ணா இருக்கிற போய் பாஸ் பண்ணிட்டு வான்னு கடைசியில் இருக்கிற ஒரு வேலை கொடுப்பான், ரைட்டர், இது ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட், அந்த மாதிரி. இதெல்லாம் வளர்த்துக்கோங்க. படிப்பு நமக்கு எம்பவர்மெண்ட் கொடுக்கணும். வீக் ஹார்ட்டாக இருக்கணும்னு நமக்கு மனசை வந்து முதல்ல ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும். சின்ன விஷயங்களுக்கு இமோஷனல் ஆகக்கூடாது. தைரியமாக பேசுறதுக்கான தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக்கணும். இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரு கேர்ள் இப்போ ஒரு February 14th ஒரு நாள் கொண்டாடுவோங்க. அது என்னதுங்க? ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இருக்கும். என்னங்க அது? அது கூட வர மாட்டேங்குது. இப்போ ஒரு டே கொண்டாடினோமே, அப்போ அவங்க கொரோனாவில் கொண்டாடினாங்களா என்னன்னு தெரியல. சண்டே இல்லைங்க, ஒரு டே வந்துச்சு. என்ன ஒரு டே? March 8th முன்னாடி ஒரு போன மாசத்துல ஒரு டே வந்துச்சு. செலிப்ரேட்டட் வேலண்டைன். நீங்க ரொம்ப வயசானவங்களா இருக்கீங்க, நீங்க வேலண்டைன்ஸ் டே பத்தி பேசுறீங்க. ஓகே, வேலண்டைன் ஆஃப் கோர்ஸ் இட்ஸ் நாட் ஃபார், இட்ஸ் ஃபார் எவ்ரிபடி. ஐ எக்ஸ்பெக்டட் திஸ் ரிப்ளை ஃப்ரம் அ ஸ்டூடெண்ட். எங்க வேலண்டைன்ஸ் டேன்னு ஒன்று வந்தது தெரியுமா? Feb 14. ஏன்னா அது ஒரு பெரிய டே நமக்கு, மேக்கப் டே. அதுவும் அதில் நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க. See, I'm also a woman. I'm not saying getting dressed up smart. I also dress up very smartly, but that's not the thing. அதுவே வாழ்க்கை ஆயிடக்கூடாது. Giving importance only to your beauty is just it. Apart from that, a lot of things that a woman should do. So, the Valentine's Day அன்னைக்கு, அதுதான் இன்னைக்கு February 14th, February 15th எனக்கு ஃபைல் வந்துச்சுங்க. அடுத்த நாள் காலையில் பார்த்தா 10 பொண்ணுங்க செத்து இருந்ததுங்க. செத்து போயிட்டாங்க. ஏங்க செத்து போனாங்கன்னு பார்த்தா அவங்களுக்கு வேலண்டைன்ஸ் டே அவங்க விஷ் பண்ணாங்களாம், அவங்க கவுண்டர் பார்ட்டிகிட்ட வந்து விஷஸ் வரலையாம். ஃபேக்ட். See the status of mind. ஒரு லேடி ஹஸ்பண்டுக்கு வேலண்டைன்ஸ் வாழ்த்து சொல்லியிருக்கு. அவர் வாக்கிங் போயிட்டாங்க, காலையிலேயே சொல்லிச்சு. நமக்கு தான் காலையில் 6 மணிலேருந்தே உமன்ஸ், இன்னைக்கு தான் நான் உமன், கரெக்ட்னு நினச்சிக்கிட்டேன். ஓகே,
ஸோ வேலண்டைன்ஸ் டே விஷ் வந்து காலையில் வந்திருக்கு. ஹஸ்பண்ட் அந்த ஃபோனை பார்க்காம வாக்கிங் போயிட்டாரு. திரும்பி வந்து பார்த்தா ஒய்ஃப் தொங்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த நேரம் கூட அவங்களால பொறுமை காக்க முடியல. ஓகே, வாக்கிங் போன மனுஷன் வீட்டுக்கு தானே திரும்பி வருவார், எங்கே போயிடுவாரு? டிஷர்ட், ட்ராக் சூட்டு, ஷூ போட்டு எங்கே போயிடுவாரு? ஹி ஹாஸ் டு கம் பேக் ஹோம். ரீசன் ஃபார் சூசைட் எனக்கு போட்டாங்க, பிகாஸ் அவர் ஹஸ்பண்ட் டிட் நாட் விஷ் ஹர் பேக். இதுதான் உமனோட ஹார்ட். நேத்து ஒரு பொண்ணு குழந்தையோட போயிடுச்சு, செத்துருச்சு. They commit suicide with the children, they just jump into the well, they consume poison, they take their life so easily. ஒவ்வொருத்தரும் படைக்கப்படுறது ஒரு காரணத்துக்காக தான், ஸ்பிரிச்சுவலா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் நீங்க வந்திருக்கோம். there is a purpose for our being in this earth. அப்போ நம்ம ஒரு காரணத்துக்காக you don't have any rights to take. in fact law படி பார்த்தா கூட you don't have any rights to kill yourself. அதுக்கே ஒரு செக்ஷன் போட்டு நீங்க பாய்சன்லாம் குடிச்சு வெளில வந்தா கூட நீங்க நல்லா ஆனதுக்கு நாங்க குடிச்சு ஜெயிலில் போட்டுருவோம். ஏன்னா உங்களை உயிரை எடுத்துக்கிறதுக்கு, அடுத்த உயிரை எடுக்கிறதுக்கும் சட்டத்துல இடமில்லை. உங்க சொந்த உயிரை நீ எடுத்துக்கிறதுக்கும் சட்டம். செத்துட்டா நல்லதுங்க, நீங்க பொழைச்சிக்கிட்டீங்கன்னா ஜெயிலுக்கு தான் போவேன். அதுக்கே ஸ்ட்ராங்கா குடிக்கிறாங்க இப்பெல்லாம் பாய்சன். நான் கூட யாரையாவது காப்பாற்ற முடியுமான்னு பாக்குறேன், ஆனா செத்துடுறாங்க. இங்க சிரிச்சுட்டு சொல்றேன், ஆனா ரொம்ப வேதனையா சொல்லிட்டே இருப்பேன் என் டீம் கிட்ட. வலிக்குதுங்க டெய்லி பார்க்கும்போது. பிள்ளைலாம் கூட காரணத்துக்கு சாவாங்களா அப்படி. இது நான் 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போலீஸ்ல ஜாயின் பண்ணும்போது இப்படி இருந்ததுங்க. இன்னைக்கு இத்தனை வருஷம் கழிச்சும் இது இருக்கு. அப்ப நம்ம படிப்பு எதுக்கு, இவ்வளோ கான்டாக்ட்ஸ் எதுக்கு, இவ்வளோ டெக்னாலஜி எதுக்கு, கவுன்சிலிங் எது? இப்போ மேடம் சொல்ல போறாங்க கவுன்சிலிங் பத்தி. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதுக்கு? இஃப் யூ கான் ஹேண்டில் அ சிச்சுவேஷன் அலோன். நேற்று தற்செயலாக நான் டிவி பார்க்குற பழக்கம் இல்லை. நேற்று தற்செயலாக ஒரு டிவி பார்க்குற வருது. அப்போது ஜி டிவியில் அது தமிழான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோக்ராம், எனக்கு சரியா தெரில. ஒருத்தர் பேசிட்டு இருக்கேன், அந்த நீயா நானா மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் வருது. அதில் ஒரு இதில் வெறும் நேற்று டாபிக் என்னன்னா சிங்கிள் மதர்ஸ், சிங்கிள் பேரண்ட் சைல்டு, அதை பற்றி ஒரு டாபிக் ஓடுது. சிங்கிள் பேரண்ட் சைல்டு பற்றி பேசும்போது ஒரு அம்மா சொல்கிறாங்க, இதுதான் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இது உமன் ரிலேட்டட் தான். தனியாக இருக்கும் போது அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க, அவங்க ஒரு குடுத்தன வீட்டில் இருக்கு, வாடகை வீடு எனக்கு கிடைக்கவே மாட்டேது, ஐம் சிங்கிள் பேரண்ட், ஐம் நாட் கெட்டிங் அ ரெண்டட் ஹவுஸ். பெண் தனியாக இருக்க முடியாது. இன்னும் கூட சொசைட்டியில் அப்படி ஒரு ரெகக்னேஷன் இல்லை. புரியுதா நான் சொல்கிறது? ஒரு அம்மா ஹஸ்பண்ட் இல்லை, தனியாக வாழ்கிறாங்க, குழந்தையோட டீசெண்டாக வாழ்கிறாங்க, ஆனால் அவங்களுக்கு வீடு கிடைக்க மாட்டேது. யாராவது ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு நினச்சா அந்த ஆம்பளைங்கெல்லாம் பயப்படுறாங்களாம். அவங்க சொல்கிறாங்க, எனக்கு நல்ல குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க எனக்கு ஒரு நல்ல வேலை வாங்கி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க, ஆனால் எனக்கு வந்து அந்த ஆம்பளையே பயப்படுறாரு, நான் தனியாக இருக்கிற பெண்ணான்றதுனால எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணி, இவருக்கு என்ன அவ்வளோ அக்கறை அந்த அம்மா மேலே, தப்பாக பேசிடுவாங்கன்னு ஒதுங்கி ஓடுறாங்க. ஒரு அம்மா ஈவினிங் இந்த மாதிரி டைமில் தலை வாரிட்டு தலையில் பூ வச்சுட்டு இருந்துச்சுன்னா வந்து கேட்டாங்களாம், இந்த மாதிரி ஏமா நீ தான் தனியாக இருக்க, எதுக்குமா பூ வைக்கிறேன்னு கேட்டாங்க நேபர் லேடி. இதுவும் இப்போ நடக்கிறது. லேடிஸ் பேசுறாங்க டிவியில், நேற்று இன்டர்வியூவில் பேசுறாங்க. அப்போ நான் நினைச்சேன், அப்போ வேர் வி ஸ்டாண்ட்? இத்தனை வருஷம் கழிச்சு இதுதான் நம்மளோட நிலைமை. ஸோ இந்த பெண்கள் அப்போ வந்து நேற்று தினத்தந்தியில் ஒரு புக் வருதுங்க, நான் அது கேஷுவலாக பார்க்கவும் சொல்றேன். ஸோ இந்த விமன்ஸ் டேக்கு என்னங்க சொல்ல வரீங்க அப்படி? இப்போ இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும்னா என்னங்க பண்ணணும்? சொல்யூஷன் வெரி சிம்பிள். நம்ம முதல்ல ஸ்ட்ராங்காக எப்படி இருந்துக்கிறது? எனி ஃபெயிலியர்ஸ் முன்னாடிலாம் இந்த 10th +2 ரிசல்ட்ஸ் வரும்போது எல்லாரும் சூசைட் படிப்பாங்க. அடுத்த நாள் பேப்பரில் பசங்க செத்துட்டாங்க, மார்க் கம்மி ஆயிடுச்சு, ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க. அது இப்போ கவுன்சிலிங் கொடுத்து இப்போ அடிக்கடி அதெல்லாம் பேசி அதெல்லாம் ஸ்டாப் ஆயிருக்கு, ஓரளவுக்கு கம்மி ஆயிருக்கு. நம்ம வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு போல இமோஷனல் ஆகாமல் இருக்கணும், ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், சேஃபாக இருக்கணும், எம்பவர்டாக இருக்கணும், செக்யூர்டாக இருக்கணும், எஜுகேட்டடாக இருக்கணும், ஸ்மார்ட்டாக இருக்கணும், ஷ்ரூடாக இருக்கணும், திங்கிங் நல்லா ஸ்பீடாக இருக்கணும். டெக்கு மாதிரி போயிட்டு இருக்கக்கூடாது, ஏமாத்திடுவாங்க ஈஸியாக நம்மள. இதுக்கு என்னங்க பண்ணணும் அப்படின்னா, நிறைய மதர்ஸை போய் நேற்று இன்டர்வியூ எடுத்திருக்காங்க. இது எப்படி பண்ணுவீங்க? அப்போ பாய்ஸ் தானே ரொம்ப முக்கியம் நம்ம சொசைட்டியில். நமக்கு ரெஸ்பெக்ட் எங்கேருந்து வருது? ரெகக்னிஷன் எங்கேருந்து வருது? இவங்கெல்லாம் தான் நமக்கு என்ன செக்யூர்டா இருக்கு? இவ்வளோ ஆம்பளைங்க நம்ம சுற்றி உட்காந்துருக்காங்க, நிற்கிறாங்க, கேமரா எடுக்கிறாங்க, ஏதோ பண்ணுறாரு. ஹவ் ஆர் வி செக்யூர்? நம்ம எப்படி இந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி செக்யூர்டா இருக்கும்? அப்போ அவங்களுக்கு எப்படி கொடுத்துருக்காங்க? வளர்ப்பு எப்படி இருக்கு? அவங்க மதர் அவங்களுக்கு என்ன ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க? லாஸ்ட் வீக் நான் எங்கள் வீட்டுக்கு நான் போகிறதில்ல, பட் நான் லாஸ்ட் வீக் சென்னைக்கு என் பையனை பார்க்க போயிருந்தேன். அப்போ வந்து ஒரு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம், ரைஸ்லாம் ஸ்பில் ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் சொன்னேன், என் பையன் கிட்ட சொன்னேன், போய் தொடப்பம் எடுத்துகிட்டு வந்து பெருக்குன்னு சொன்னேன். உடனே ஒரு லேடி என்னோட சர்வன்ட், என்னம்மா ஆம்பளை பையனை போய் பெருக்க சொல்கிறீங்க? அட போமா நீன்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா சொல்லிட்டு என் பையனை கூப்பிட்டு சாதம் சிந்திருக்கு, பெருக்கி எடுத்து போய் டஸ்ட்பினில் போடு. இதான் வளர்ப்பு. மதர்ஸ் வளர்க்குறது தான் முக்கியம். நம்ம மதர்ஸும் நம்ம வீட்டில் அண்ணா இருப்பான், எல்லாம் இருப்பாங்க. ஆம்பளை பசங்கன்னா வேலையே செய்யக்கூடாது, பொம்பளை பசங்க தான் வேலை செய்யறதுக்குன்னே இந்த பூமியில் பிறந்த மாதிரி. அவங்களுக்கு இந்த வேலை தான், இவங்களுக்கு இந்த வேலை தான். நாங்கள் எதுக்கு காக்கி யூனிஃபார்ம் போட்டு ரோட்டில் நிற்கிறோம்?
அப்படிலாம் இல்லை, டிஸ்கிரிமினேஷனே கிடையாது. எவ்ரிபடி இஸ் ஈக்குவல். எல்லாரும் எல்லா வேலையும் செய்யணும், எல்லாரும் படிக்கணும். உன்னோருக்கு ஒரு சிஸ்டர் இருந்து அந்த சிஸ்டரை பஸ்ஸில் எவனாவது இடிச்சிட்டான், பைக்கில் போகும்போது ஒருத்தன் ஈப் டீஸ் பண்ணிட்டானா உனக்கு எவ்வளோ கோவம் வருமோ, அதே தான் நீங்கள் சிஸ்டர்ஸ் உங்கள் அண்ணாட்ட கேட்கணும். அண்ணா நீ காலேஜ் போடல, நீ ஒழுங்காக நடந்துக்கிறியா அண்ணான்னு நீங்கள் கேட்கணும். எல்லா கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கேட்கணும், அப்பாட்ட கேட்கணும். அப்பா உங்கள் ஆஃபீஸில் எல்லா உமனும் சேஃபாப்பா? உங்களுக்கு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கமிட்டி இருக்காப்பா உங்கள் ஆஃபீஸில்? உங்கள் ஆஃபீஸில் எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களாப்பா? லேடிஸ் எல்லாம் மதிக்கிறீங்களாப்பா? உங்களுக்கு கீழே எத்தனை லேடிஸ்ப்பா ஒர்க் பண்ணுறாங்க? அவங்களெல்லாம் நீங்கள் நல்லபடியாக சேர் கொடுத்து உட்கார வைப்பீங்களா? டீ காஃபி கொடுப்பீங்களா? நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணுவீங்களா? லீவ் கொடுப்பீங்களாப்பா? அவங்க ப்ராப்ளம்ஸை புரிஞ்சுக்குவீங்களாப்பா? அப்படின்னு நம்ம அப்பாட்ட கேட்கணும், நம்ம பிரதர்ஸ் கிட்ட கேட்கணும். உனக்கு ஒரு பிரச்சனைனா உன் அண்ணா ஓடி வருவான், சினிமாவில் வர மாதிரி வந்து என் தங்கச்சி ஒருத்தன் இடிச்சிட்டான், பைக்கில் வேகமாக போவான். அது மாதிரி நீ யாரையா இடிக்கிற போகிற வழியில்? நீ அண்ணாவையோ தம்பியோ காலேஜ் போகிறவன் எவனாவது இருந்தா உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் அவனுக்கு கேட்கணும், நீ காலேஜ் போனால் ஒழுங்கா போறியாப்பா அப்படின்னு நீ கேட்கணும். இட்ஸ் மியூச்சுவல். இப்போதான் எல்லாம் அண்ணன் தங்கச்சியெல்லாம் ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி தானே பேசிகிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி அப்போ வீட்டில் இருக்கக்கூடிய டிசிஷன் மேக்கிங். இப்போ ஒரு வீட்டில் ஒரு முக்கியமான வீடு கட்டுறீங்க, வாங்குறீங்க, கார் வாங்குறீங்க, வீடு கட்ட போறீங்க, ஒரு இடம் வாங்குறீங்க, உடம்பு டிசிஷன். அம்மாவோட ரோல் இருக்கா? இல்லை அப்பா பார்த்தீங்கன்னா புக் பண்ணிட்டு வந்து அப்பா சொல்லுவார் நம்மகிட்ட, இடம் பார்த்துருக்கேன், வாங்கிட்டேன், புக் பண்ணிட்டேன், கார் புக் பண்ணிட்டேன். இப்போலாம் தான் ஃபேமிலியாக போய் கார் எல்லாம் புக் பண்ணுறாங்க, இடத்தெல்லாம் ஒன்றா போய் பார்க்குறாங்க. எல்லாத்துலேயும் உமனோட பங்கு இருந்துச்சுன்னா பாய்ஸ் பார்ப்பாங்க அதை. ஓகே, நம்ம அம்மாவுக்கு அப்பா என்ன பண்ணுறாரு, இப்போ நான் என் ஒய்ஃப்க்கு என்ன பண்ணணும், என் சிஸ்டருக்கு என்ன பண்ணணும், என் ஃப்ரெண்டுக்கு நான் என்ன பண்ணணும். காலேஜ் நிறைய எல்லாம் பார்ப்பீங்கல்ல, இந்த காலேஜ் பொண்ணுங்களை டீச் பண்ணிட்டா அந்த காலேஜ் பசங்கள்லாம் அப்படியே குதிப்பாங்க சென்னையிலலாம். அதெல்லாம் நிறையா பார்த்துருக்கோம் நாங்கள். ஏன் அந்த அப்போ அந்த காலேஜ் பொண்ணுங்க முக்கியம் இல்லையா? எல்லாமே பொண்ணுங்க தான், எல்லாமே பசங்க தான். நிறைய விஷயம் இருக்குங்க. ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டி நினச்சா நிறைய விஷயங்களை பண்ணலாம். எவ்ரி பட் என்ன சொல்கிறது, இந்த பட்டு வந்து இங்கே தான். இது வரைக்கும் ஸ்கூலில் யூனிஃபார்ம் போட்டு ரெட்டை ஜடை பின்னி மடிச்சு போட்டுட்டு ரிப்பனை கட்டிட்டு ஒரு மாதிரி இம்மெச்சோட அடோலசென்ட்டாக இருந்தோம். ஒன்ஸ் யூ ஸ்டெப் இன் டு அ காலேஜ் யூ ஆர் அ க்ரோயிங் அடல்ட். ஸோ யூ ஷுட் லேர்ன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். நல்லா போல்டாக படிக்கணும், நிறைய விஷயத்த ஷேர் பண்ணணும், தெரியலையா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட கேட்கணும், மேம் இந்த இடத்துல நான் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, இந்த எக்ஸ்போஷர் எனக்கு கம்மியாக இருக்குது, ஸோ த காலேஜ் ஷுட் ஹெல்ப் யூ டு லேர்ன் தட். அந்த மாதிரி எக்ஸ்போஷர் உங்களுக்கு கிடச்சிச்சுன்னா செல்ஃபிஷாக அதை நம்மளே வச்சுக்காம நம்ம பார்க்குற இடத்துலலாம் சொல்லணும், இப்படிலாம் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது, இப்படிலாம் இருக்கலாம். உங்கள் வீட்டில் ஒரு சர்வெண்ட் வந்து அழுதுகிட்டே வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும், ஹஸ்பண்ட் அடிச்சிருப்பாரு, அலோனாக இருப்பாங்க, குழந்தைய வளர்க்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஷில் பி அ சிங்கிள் பேரண்ட். பேசணும். நமக்கு என்ன வந்து நம்ம லேட்டாக எழுந்திரிச்சோம், காலேஜுக்கு போட்டோம், கிளம்பி வந்துடணும். நம்மளை சுற்றி இருக்க லேடிஸ் சேஃபாக இருக்காங்களா, அம்மா நீ எங்கேருந்து வர, நான் ட்ராப் பண்ணட்டுமா, உன்னை இறக்கட்டுமா, அந்த மாதிரி நம்மளாம் சின்ன விஷயங்கள் நம்ம கேட்கணும். அந்த மாதிரி கேட்க ஆரம்பிச்சோம்னா தான் அவங்க தே வில் ஃபீல் சேஃப். அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் இருக்க பாய்ஸ்க்குலாம் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்தா மட்டும்தான் சிச்சுவேஷன்ஸ் வில் சேஞ்ச். அதர்வைஸ் இன்னும் 2031 இப்படி ஒரு மேடையில் நம்ம இதே விஷயத்த பேசிக்கிட்டே தான் இருப்போம். அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஐ விஷ் யூ ஆல் சக்ஸஸ். லெட் த நியூ கம்மிங் இயர்ஸ் should be a very good என்ன சொல்கிறது atmosphere for the girls as well as for the boys. எல்லாருமே சேஃபாக இருக்கணும், செக்யூர்டாக இருக்கணும், ஸ்மார்ட்டாக இருக்கணும், இன்னும் எம்பவர்மெண்ட் இருக்கணும். அவங்க பெருசு நம்ம கம்மி, நம்ம பெருசு பாய்ஸ் கம்மி அப்படிலாம் கிடையாது. எவ்ரிபடி இஸ் ஈக்குவல், எவ்ரிபடி இஸ் டேலண்டட், எவ்ரிபடி இஸ் நாலேஜபிள், எவ்ரிபடி இஸ் ஸ்மார்ட். லெட் us respect each other's feelings and understand every boy should understand a girl better, a girl should understand the boys better. எல்லாருக்கும் எல்லா ரெகக்னிஷனும் கிடைக்கணும். ஸோ ஐ விஷ் யூ ஆல் குட் சக்ஸஸ் and coming years also. Thank you. Shall we have a thunderous applause once again, please? Thank you so much. It was an enriching and practical speech, ma'am. Thank you so much. A well-built mind is a prospective pathway for a well-being life on earth. Ms. Nithya Sriram, educational psychologist, career coach, mentor, pedagogy auditor and inclusion expert. Managing partner, Nyandeep, partner, careerforSure.com. Well fits the quote above. Nithya Sriram is a highly passionate, skilled, accomplished and dedicated counselor, mentor. In a career spanning 12 years as a counselor, she has counseled 3,500 plus engineering students and mentors 25 students early under the year-long mentorship program. An educational psychologist by profession, Nithya loves working with adolescent clients. She is trained in racial emotive therapy from Albert Ellis University, New York. She has counseled, trained and mentored many students in their career path. Nithya Sriram has been an expert guide with careerguide.com continuously for past 4 years. An associate member of the Indian Institute of Business Psychologists, a certified counselor from ICPEM and TAYOG. She is associated with International Association for Counseling. She is currently working towards
enlisting in the British Psychologist Society, awarded as Special Educator Award by DIDAC in 2019, and nominate for Career Change Makers 2021 in the individual category. RIT is extremely honored to bestow the Women Achiever Award for the significant strides made in the field of psychology. I humbly request the chairperson, Dr. Mrs. Thangam Meghnadhan, to honor Nithya Sriram with the award. Please, ma'am. Can we have a round of applause, please? A few words, ma'am, please. Good evening. Happy Women's Day. Thank you, Mrs. Thangam Meghnadhan, for having me here and given this opportunity, and all the distinguished guests of honor here on the dais. Talking is not actually a psychologist's forte. We listen. And how many of you were actively listening to Mr. Karthik's poem, or even to Dr. Chamundeshwari's speech? Active listening. Yes? Fantastic. And how many of you were listening to the introduction Shubha just gave about me? I am more proud of being a special educator than a psychologist. That means I'm a teacher too. And what do teachers do best? Ask questions. Correct? காலையில் காலேஜில் நுழைஞ்சதுலேருந்து அதானே பண்ணுறாங்க. இந்த ஹோம்ஒர்க் முடிச்சியா, இந்த அசைன்மெண்ட்டை கொடுத்தியா, யூனிட் டெஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியா? எஸ். So one question I want all of you to ask yourself today is, why are you here? Why are you here? And why are you doing this particular course? How many of you are doing this BE or BTech or MBA just to get a degree? Is the ultimate aim of your college life getting a degree? Or is it getting a placement? What is it? Would anybody like to share? No? Let me take the question to your teachers. I think some of the lecturers and everybody else are here. Why teaching? Why did you choose this profession? பக்கத்துல கேக்குறீங்களா ஏன்னு? டீஹைட்ரேட் ஆயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Why this particular profession? Even they are thinking why. Not thinking like that. No patient. Not like that. Huh? Not like that. We have a patient. Give her a hand. First one. இப்பதான் கான்ஃபிடன்ஸ் பத்தி நிறைய சொன்னாங்க மேம். Yes, ma'am. Actually, I have choose this profession by inspiring by my madam, college professor, Dr. Kavita. Fantastic. A big round of applause for Miss Kavita. Now, can we say that Miss Kavita actually empowered? Sorry, ma'am, I didn't get your name. Kavita. My name is Janani, Dr. Janani. Janani. So, can we say that Miss Kavita empowered Dr. Janani? Yes? Now you understand what empowerment is?
What is it? யாம் பெற்ற இன்பம் ஆர் யாம் பெற்ற துன்பம் இவ்வையகமும் பெருக அப்படின்னு அவங்களே பிடிச்சி தள்ளி விட்டுடலாம் இல்ல? Is that empowerment? என்ன எவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணியிருப்ப காலேஜில், நீயும் ப்ரொஃபஸராக போய் நீயும் டார்ச்சர் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. It's not that. Empowerment is not just, somebody else cannot come and give you empowerment. If you're hungry, somebody can give you food, but who has to eat? For your hunger to be sustained, who has to eat? நம்ம தான் சாப்பிடணும். அது வாயில கூட போடலாம். But then you have to digest that. Ingest and digest that. So empowerment is not an extrinsic force, it is an intrinsic force. It has to come from within. And if you are empowered, you have to empower. It is your social responsibility to empower others in your sphere. Ma'am sonna madri, it can be your maid, it can be anybody that you come to know, it can be your classmate. But unfortunately, நம்ம என்ன பண்றோம்? We are so competitive in unwanted areas that we forget about empowerment. We are so competitive. என் ட்ரெஸ் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க, அவ ட்ரெஸ் மட்டும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. இன்னும் அங்கேயே தான் இருக்கோம் நம்ம. ஆக்சுவலாக ஷீ இஸ் வெரி ரைட், ஷீ இஸ் அப்சல்யூட்லி ரைட். We are still there, stuck there. Maybe color combinations have changed, maybe the style of salwars and chudidars have changed. Maybe going ahead, even chudidar might go out and western cloths might come in, but we are still stuck there. Is this the boys alone who are the culprit here? Boys are very smart. You know why? Like she said, தங்க நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு துப்பட்டாலாம் ஒழுங்கா போட்டு போனோம். பக்கத்து வீட்டுல இருந்து ஒரு பொண்ணு வெளில போச்சுன்னா முதல்ல எட்டி பார்ப்பான். கரெக்டா இல்லையா? மேம் வந்து காலேஜுக்கு சண்டை சொல்றாங்க. மேம்க்கு நம்ம கதை தெரியாது இல்ல, மெக்கானிக்கலுக்கும் எலக்ட்ரிக்கலுக்கும் எவ்வளவு சண்டை நடக்குங்க. டிபார்ட்மெண்ட்டே இங்க அடிச்சுப்போம் நம்ம. ஏன்னா மெக்கானிக்கல்ல கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்மி, எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல ஜாஸ்தி இல்ல? So we are still stuck there. I don't blame. See, as a psychologist, one thing I've learned is to be totally non-judgmental, and at your age certain things will be attractive. It should be attractive. That's when you're considered normal, in fact. The moment it is not attractive or you're not in your normal self, then it's a part of worry. But where is the trouble brewing? Where is the trouble brewing? When you are not paying attention to all spheres of your life. Academics உள்ள வந்துட்டோம், for whatever reason. You can give n number of reasons. எனக்கு BA படிக்க வேண்டாங்க, but என் parents சொன்னாங்க, அக்கா படிச்சாங்க, cousins படிக்கிறாங்க, BE ல போட்டாங்க. Everything is fine. Education is not just your degree paper, this degree certificate alone. It is beyond that. It is how you learn certain things, how you conduct yourself, your behavior, your cultural activities, your way you communicate. Success depends on you. Whether it is a boy or a girl, the success depends totally on you. Cosmetics பத்தி ரெண்டு பேருமே பேசினாங்க. Just as a fact, Korea, how many of you by the way watch all these Korean and Chinese movies? Oh, Katya, you should ask them questions related to their age. அங்கதான் நீங்க தப்பு பண்ணிட்டீங்க. Unfortunately, my profession is I have to know all this because when I'm counseling them, I have to speak their language. Pandian stores எத்தனை பேர் பாக்குறீங்க? Boys தான் ஜாஸ்தி அதுல. For whatever reasons, boys தான் ஜாஸ்தி. Before Pandian stores, it was what? Saravanan and Meenakshi. Correct தானே? மேம் அதெல்லாம் எங்கள் சீனியர்ஸ் பார்த்தது மேம். நாங்கள்லாம் வந்து பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ், அம்மன் அந்த ரேஞ்ச் மேம். நாங்களாம் டிஃப்ரெண்ட். Korean industry, they thrive on cosmetology. But also, Korean cosmetics are very good. They are very, very good. Extremely good.
because the kind of research and the amount of research that goes into it is very high. But at the same time, the number of suicides in Korea because somebody doesn't feel they are in the groove or in the group is very high too. Very high. And unfortunately, psychologically, that's what is coming into our society too. புக்கு வாங்குறதுக்கு அம்மா அப்பா கிட்ட யாரும் பைசா கேட்கறது இல்ல. பார்லர் போறதுக்கு மாசம் கரெக்டா பைசா கேட்கறோம். How many of you know how much is your monthly expenditure? One person here tell me, this is my personal monthly expenditure. This is how much I spent. Does any of you know? You should know. Empowerment is also financial independence. Financial independence, I'm not talking only to the students, I'm also talking to all the lady lecturers here. How many of you independently take financial decisions? All of you are earning members. Excellent, ma'am. But still, நம்ம சொசைட்டில it is a very, very factual truth that எதுக்கு வீட்டுக்கார கேட்டு சொல்லிடுறாங்க. ஒரு கிளாஸ்ல பையனை கொண்டு போய் என்ரோல் பண்றதுக்கு போயிடுவாங்க. they'll inquire everything, then they will say எதுக்கு வீட்ல ஒரு வாட்டி கேட்டுட்டு வந்துறாங்க. It is the truth. It might be very painful, it might be very pathetic to hear it, but it is the truth. I'm not saying that financial independence means that you kind of don't take your partner's counsel. That's not what I'm saying. A marriage is also a partnership. So you should have equal right in deciding whether it is a boy or a girl. And there are households where the lady takes the decision and the man can only earn and come and give the check. That is also a truth. So financial independence is also empowerment. What else is empowerment? Ma'am was talking about POSCO and POSH. How many of you know what those things are? எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? No? Boys, POSCO, POSH எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? என்னது பாது? அதுவே தெரியுமான்னு தெரியல. Maybe. How many of you saw this Telugu movie called Kamarade? Then how come you don't know about POSH? It's a law. Prevention of sexual harassment in your workplace. And it does not mean it is only for ladies. It is also for men. It is also for men. Madam வந்து suicide ஓட அந்த end பார்க்கறாங்கன்னா I see the other side in my counseling room. Self harming. 13 years, 11 yearsல self harming. ஏனா வந்து I am darker than all my classmates. I can't talk in English. இங்கிலீஷை விடுங்க, நம்ம தமிழுக்கு நான் இப்பதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் மேடம் கிட்ட, கார்த்திக் சார் நீங்க அப்புறமா டிரான்ஸ்லேஷன் கொடுத்துருங்க பசங்களுக்கு. நீங்க பேசின தமிழ் சத்தியமா இங்க யாருக்கும் புரிஞ்சிருக்காது. ஒரு சிலருக்கு தான் புரிந்திருக்கலாம். So you are supposed to, what I'm driving at is your lack of knowledge. How many of you read the newspapers? Two people. You are living in a cocoon, my dear. At some point you have to break that cocoon and come out. And the moment you break your cocoon and then you, supposing ஒரு cliff endல இருக்கீங்க, கீழ குதிச்சிட்டீங்க தண்ணி உள்ள, அந்த cocoonல இருந்த வரைக்கும் நீச்சலே கத்துக்கலன்னா என்ன ஆவீங்க நீங்க? What will happen to you? அப்ப அவங்க சொன்ன மாதிரி அப்பா, தாத்தா, சித்தப்பா, மாமி, சித்தி எல்லாரையும் கூட்டிட்டு குதிக்க முடியாது. அவங்களும் குதிக்கவும் மாட்டாங்க. அப்போ
don't live in a cocoon. Even if you are living in a cocoon or an incubation center, you have to skill yourself. Those skills include not just academics, not just your dress sense. It includes a lot of other things. In spite of all this, let me tell you, Careers for Sure, our company, we train after you people, once you graduate and you get into a company like Infosys or like Capgemini, we have to give you a special training on soft skills. You're supposed to be very updated about fashion and everything, but still we have to come and train you on soft skills. Soft skills include not just the dress you're wearing, the way you carry it, the way you speak, the words you use, the gestures that you do. Upskilling is absolutely necessary. It becomes absolutely necessary. So that was the point I was trying to say. Even this 4 years is a golden era for all of you. Take the time, because responsibilities are absolutely zero for you. Correct? All you have to do is come, study, get good grades. This is a golden era where the return on investment can be the highest, provided you make use of all these 4 years. Upskill yourself, know your environment, know your world. There are so many kids who aspire to go abroad for their MS. Once there, they are totally not ready for the lifestyle that is there. Because நமக்கு வந்து செலவு பண்ண தெரியுமே தவிர சம்பாதிக்க தெரியாது. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா என்னன்னு தெரியாது நமக்கு மெயினா. வாஷிங் யுவர் ஓன் க்ளோத்ஸ். எத்தனை வீட்டில் அம்மா நான் வேலைக்கு போயிட்டு வந்து கூட நான் தான் துணி எடுத்து வைக்கணும், நான் தான் இது பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு திட்டிகிட்டே இருப்பாங்க. பட் these are things that, small things that matter. So in mentoring, when we do a mentoring, it is about all these things. Not only just your academics, it is also about how prepared you are for the life after graduation. So these are some of the areas that you have to learn about, gain knowledge and empower yourself. So empowerment is not something that somebody else can come and give it to you in a platter. Whether it is a boy or a girl, I feel both of them are equally not empowered, especially when you are in that age group of just graduated up to 5 years, when you have actually gone through some amount of your occupational career graph. Absolutely, then you will learn certain life truths. So I'll just finish with a small poem by Marianne Williamson. This particular poem has always been an irony for me because it was always misattributed to Nelson Mandela. But it was actually someone else who actually wrote these words. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be? Brilliant, gorgeous, talented, and fabulous. Actually, who are you not to be? Think about it. How many of you are aware, self-aware about your capabilities, your potentials? Empower not only yourself, but also the people who need that kind of support, listening from you in your sphere. Thank you for this opportunity. Have a great day. Thank you so much, ma'am. That was a well-built speech. Thank you so much. And once again, a thunderous applause just to make the program more alive. Women, a symbol of meticulousness, never forgets to set forth her identity in the challenging establishments. Vaijayanti Srinivasa Raghav is a perfect example who made a stable stand in her career and proved a caliber a decade before and still continues to reign the field of technology. This versatile veteran is associate partner with IBM Services Workforce Management. She currently leads the GBS Business Associates Program and WFM Operations and Strategic Initiatives, an IBM Certified Delivery Project Executive with industry experience of 27
plus years in project management, vendor management, and knowledge management in a diverse and global environment. She is an accomplished public speaker in industry forums, author of bestseller Shape It, and has been recognized with various awards including Women on the Rise Award and Women Achiever of the Year 2020 by Women in Science and Engineering Forum. On the academic front, she's a gold medalist from University of Madras in her engineering and then went on to pursue multiple programs to sharpen her skills from Cornell, Kent State, Masters in Business Analytics from BITS, Pilani, and a research scholar pursuing PhD in computer application. RIT feels proud to honor Vaijayanti Srinivasa Raghav with the Women Achiever Award for the significant strides made in the field of corporate governance. I request the chairperson, Dr. Mrs. Tanga Meghnadhan, to honor Vaijayanti Srinivasa Raghav with the Women Achiever Award. Please, ma'am. Thank you. A few words, ma'am, please. First, a round of applause for all the boys sitting there, okay? I love you all, first. First to the boys, I love you. The reason I say this is patiently sitting for so long, and we have been coaching you and talking about a lot of things. Listening and sitting there is a big art. And she was saying, she's a psychologist, she said first thing is to listen. And you have been listening beautifully. So thank you, boys. Because I call you as men allyship. This is one of the words that you all have to remember. If a women have to succeed, the first thing is you need a support from a father, from a brother, from your colleague, who's a guy, and your husband, the spouse, and your son. Remember, these 5 people are going to be your men allyship who are going to help you in honing your career and life. I tell women 3 things you need to remember. I'm going to keep it very short because I have a flight to catch. I love to talk for a long time, but I have spoken to some of you already in your classroom and I came and met you. There are 3 things that women have to learn. I am in the workforce management. What I typically do is when you graduate out, you walk directly onto me because I am the one who recruits you into the organization. And I see there are 3 failure points the women have. The first thing is chances. You're given multiple chances, but many times we say no. You need to say a word called yes. Yes is a very profound word. When you start saying yes, you can achieve anything. So never let the chance go. The second thing, as most of them said, choices. You've been given a lot of choices. What women do? I'll talk to my husband, I'll come back. I'll talk to my parents, I'll come back. If you lose those choices, you have to choose. Parents can't choose. The choices have to be made by you. You can't go and ask your brother, make a choice for me. Many times what happens in my job profile, I come across women, they come and say, I don't want to go to this location. I don't want to take this job role. The choices have to be made by you. When I look at the madam, she was saying, my son is in Chennai, I am in Kanchipuram. That was her choice. She has done a beautiful choice, right? She's standing by her choice. The second thing is choice. The third thing is change. Change is constant. You cannot get away from that. If change is constant, so what are you supposed to do? You are supposed to change. As all the speakers and the dais spoke very beautifully, and I want to thank the management for giving me this opportunity. Remember 3 things. You are going to get a chance, a choice, and a change. Remember these 3 C's, and that will take you and help you navigate in your career and in your personal life. With that, I would like to say thank you to everyone for giving me this opportunity to be here. And I want to keep it very short because I have a flight to catch. I love you all. Guys, I love you. You have to be there in the next Women's Day, and you're going to be talking here in behalf of us and giving us much more better poetry than him in different languages, be in Kannada, Tamil, Telugu, whatever it is.
we want to listen to all the boys. Okay? Thank you so much. Yeah. Thank you so much, ma'am. That was a precise speech. We loved it. And again, a round of applause. A brave heart yields a brewing contentment, a satisfaction that extends till our last breath. Lieutenant Commander Devi, a retired Indian Navy officer, began a journey with the NCC during her engineering college days. After a short stint as a graduate engineer training with Banco Aluminum Limited, Baroda, she joined the Indian Navy in 1997 as sub-lieutenant in the educational branch through the Short Service Commission. While in service in the Western and Southern Naval Command, she carried out a spectrum of duties ranging from being a faculty in the Naval College of Engineering and School of Management, conducting sailors recruitment, financial management and administration of naval schools and facilities, conducting ISO 9001-2000 internal audits of naval training establishment. After 10 years of service in uniform and armed with certificate course in business management from IIM Ahmedabad, she stepped into the corporate world through ICICI Bank. She joined as Chief Manager, Customer Service Quality Group at Corporate Office Mumbai. She moved to Chennai as Regional Nodal Officer for Tamil Nadu and Pondicherry. During her tenure of 12 years with the bank, she was involved in grievance redressal, service quality audits and improvement through process re-engineering and representing the bank in RBI escalated complaints. Subsequently, she dedicated to decide a time for the welfare of children with special needs and quit her corporate career. Thus, Gurukulam, Integrated Center for Children with Special Needs, was set up in March 2019 by 4 mothers of special children, including Lieutenant Cadet Devi. Gurukulam has been set up as a non-for-profit organization with the aim of enabling and empowering the children and young adults with intellectual disabilities like autism, cerebral palsy, Down syndrome, etc. through academic coaching and vocational skill training. She's planning to widen a social entrepreneurship by venturing into farming and nurturing and developing more social entrepreneurs. RIT takes immense pleasure to bestow out the Women Achiever Award for the significant strides in the field of social entrepreneurship to Lieutenant Commander Devi. I humbly request the Chairperson, Dr. Mrs. Thangam Meghnadhan, to honor the award. Yeah. Thank you. A few words from you, ma'am, please. There is an advantage being the last speaker of the day. By the time the audience is drained out, right? So anyway, just to increase the speed over here, a very good evening to all of you. Am I audible? Yes. Can I get to hear the same good evening from you? Yes. Thank you. You made my day. Great. Okay. At the outset, I would like to thank the management, the team, the Women Empowerment Cell that you have here for organizing this wonderful event and having invited us to be a part of this team. Really honored and privileged, especially to share the dais with all the dignitaries who have done amazingly well. And I don't know where do I stand there, but it's really a great experience to be with them. And my single this thing was I'm going to be meeting young minds, right? I can correlate with you because I also have a college going girl. So I feel obliged to utilize this opportunity to talk to young minds because you're going to be the future of the country. As Dr. Chamundeshwari said, it's only why we should talk about women to women only. Because there's n number of factors that come into play when the final outcome is there, right? So it's the father, it's the brother, it's the hubby, or it's the relative,
a male relative who helps you shape your career and also empowers you to take decisions and stand by your decisions, right? So now you're a fresh mind, you're into your first year. I'm actually amazed at seeing so many girls in an engineering college. Because way back in 90s when I did my engineering, we were 4 girls in a class of 50. And in streams like mechanical and all, I mean, I've done my BE in metallurgy. So mechanical metallurgy, you don't find girls. We used to find girls only in electronics and computer science. And so that was the first hurdle, that I broke. I felt I broke. So it was a great feeling for having entered engineering college and be at par, because see, things that are available to you that you take for granted, as ma'am said, was not your chairperson when she described, it was not available for the people in 60s and 70s. So the freedom, the convenience, the comfort that you all enjoy, maybe your grandmother did not enjoy that, right? So how do you utilize this freedom to further enhance your own growth? That is what we expect you to do. That is what is the challenge. You should not take it for granted what you have got, right? So another thing what I feel is that you choose how you want to be treated. You choose. I wouldn't blame. Ma'am has given some examples of people, women who have been victims and all those things. And people have talked about harassment, all these things. So you are in a very comfortable environment, so you don't understand, you don't correlate, you can't correlate. And I don't expect you to correlate at this stage, right? But you should be agile, you should be mentally prepared for that. Like you decide how you want to be treated. For example, I would say, when I joined the Indian Navy, it's one of the finest services, and I attribute to whatever is my personality today or whatever is my dedication, my choice of things, I attribute to the training that I had in the Indian Navy and my NCC training. And of course, my self-confidence, everything has been added on by my parents, who have been very, very supportive. They gave me all these opportunities, which maybe in my counterparts, all of them might have not got that. But I was very lucky. Okay, so including my father, my parents, my brother, my husband, everybody has been so supportive. So that is where I could cherish what I wanted to do. Now again, coming back, I'm digressing from the topic. Coming back to how do you want to be treated? If you want to be treated like a mannequin, please be so. Right? There's no harm. But be very firm. Don't expect you to be treated as a mannequin at one point of a time and a very achieving lady, a very feminist lady who can do anything, take financial decisions, everything. I mean, don't swing. The decision is yours. Don't swing between two poles. You be very firm. Okay. I'm very thankful to all my employers, all my seniors, who never discriminated or gave me any privilege for being a lady. Again, I'm repeating it. I'm thankful to all my superiors in the defense or in the corporate sector who never considered me as a lady, who never gave me any privilege. This is what I wanted from them. If you expect privilege, please don't expect respect. Simple logic. So decide what you want. If you want to cry to your boss, sir, you see, I make breakfast, lunch, everything for my kid and I'm running. You know, there was a homework for my son. That is why I got late. Sorry. Tomorrow, don't expect your boss to respect you. Your problem is your problem. It was your decision. Isn't it? You agree with me? Yes or no? Okay, so you be very clear. And yes, as madam said, the boys, you
you need to be groomed up. I hope your parents treat you and your sister equally. I was very lucky. If I'm picking up the plate, my brother will also pick up the plate. So this was, there was no discrimination at my house. And my father gave me all the freedom that anybody would enjoy. At the same time, he always insisted that I should be well informed. We had to be very agile. You understand the word agile? Today's generation doesn't know what is agility. What is agility? What is situational awareness? What is situational awareness? Can anybody tell me? Today we are so much lost in our phones. We would not even realize somebody is standing behind us. We are not even aware that the sun is setting. Everybody is gone. We are standing all alone. We get engrossed in looking at those photographs in the Instagram or following somebody on the Twitter. I don't know how many do that. I think you don't have time beyond Facebook and Instagram, right? So as I was about to ask, and luckily she asked, how many of you read newspapers? We don't, right? We don't have time. It's so difficult, ma'am. In your days, it's different. You had only 1 or 2 channels, probably. DD National. I grew up in Gujarat, so obviously I didn't have the Sun TV thing and all. Anyway, that came very late. So DD National was only source of information. Surabhi was only source which gave us what was happening great in India or things like that. And we were glued onto it, trying to take notes. And my father used to insist that I read newspaper. Like you, I also did not like it. Honestly speaking. Okay. I also did not like it, but I was scared. He will ask any question from anywhere. So I became smart enough to see which all topics he can ask. So he would ask what is going on currently in this state or what is happening this, that. So I will prepare myself. For preparing myself, I used to read newspaper. But today nobody asks you, so you don't have the pressure to read newspaper. So why? You want something, there is one Google auntie waiting to help you. There is one Wikipedia uncle waiting to help you, right? So why do you have to store information? We still believe in a paper and pen. You don't believe, right? Yes, there are a lot of softwares, you just record whatever you want to note down. But then once the mobile is gone, everything is gone, right? So this dependency, too much dependency on the technology also diverts us and makes us very less situationally aware. Okay, so madam was telling about people, the very wrong combination of person sitting alone and a mobile. I don't know how many of you read in the recent newspaper. Anything on this? Has anybody read? Please raise your hand. Has anybody read a news on a crime that was committed because of seeing a mobile video recently? Nobody is aware. Nobody is aware. You are all engineering college students, right? I'm not saying you have some horns, but you're expected to be little more aware, isn't it? There was a recent news where a guy was seeing a pornographic film on his mobile near a field, and a small girl, school-going girl, tribal girl, that's how they had written. The girl was coming into the fields, and eventually what happened? He killed the girl also. After committing the crime, he killed the girl. So you're not even aware of this. It came on the first page of newspaper. Okay. So much of information there is an information overload today. It's up to you to filter what is required by you. Okay. எங்க டயத்தில் எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷனோட சோர்ஸே ரொம்பவே ஃபியூவாக இருக்கும். ஒரு நியூஸ் பேப்பர் இருக்கும், ஒரு நியூஸ் சேனல் இருக்கும், அவ்வளோதான் இருக்கும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் பேசிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும்.
But in your case, there is so much of information overload. ஸோ இதில் வந்து முக்கியமானது என்ன, யூஸ்லெஸ் எது, அது உங்களுக்கு ஃபில்டர் பண்ணி சீவ் பண்ணி எடுக்கிறதே இட்ஸ் அ வெரி பிக் சேலஞ்ச் ஃபார் யூ, ரைட்? ஸோ ஆப்வியஸ்லி யூ கெட் diverted. It's very, very difficult for you to remain focused. I understand your problem. It's very difficult for you to remain focused. But begin this process by starting to read a newspaper. If you're not comfortable with English, start reading a Tamil newspaper at least. Information is an information in whichever language you want to gather. But if you start reading an English newspaper, you will develop the language skill, you will develop the confidence. Today what has happened is we are not able to completely talk in Tamil, neither are we able to completely talk in English. இது ரெண்டும் இல்லாதனால என்ன ஆகுது, கான்ஃபிடன்ஸ் வர மாட்டேங்கிறது. லைக் ஷி வாஸ் சேயிங், we are all in a very comfort zone. We are in a comfort zone. You have not seen a curfew, you have not seen a struggle, you have not seen, I mean, except for this corona times, this last 1 year, I'm sure all of us have seen so many things, and now we feel what all are important in life. We feel what all are important in life. Tell me what all are important as of now. After this 1 year of introspection, what do you feel, what all are important for us in life? Pardon? I didn't hear. Savings, excellent. Yeah. Next. Pardon? Agriculture. Okay, great. What else? Pardon? Health. I thought that would be the first answer. Health. So we have to, there is something called calibration. I hope all of you understand this. Engineering, we keep calibrating every equipment, right? So calibration is very much important. Please calibrate your life. Corona has given us that opportunity to sit, think, and recalibrate what is important in our life. Health. Health comes first, right? And there you knew, in this last 1 year, you knew that you did not do any extravagant expenses. So you understood what was luxury, what was essentials. இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு அது எல்லாமே essential தான் தோணுச்சு. But today we knew that, we came to know, we realized that those were luxury. And you could live without those. Right? So that was a great learning for us. So please recalibrate. Okay? And honestly speaking, see, when I was told you need to address, I forgot that I am a lady and I have to talk about women empowerment only. Okay. Honestly, I have prepared a two-sheeter talk about, to motivate the general youth. I never thought that I am a lady and I am addressing a lady. You understood why, what I am trying to say? ஏன்னா இது வரைக்கும் எனக்கு அது தோணலை. Thanks to my upbringing, thanks to my support from my family and the opportunities that I got. To give you an example, I must have been 15 years or so, 9th, 10th படிக்கும்போது. As I told you, I was brought up in Gujarat, and 15 years now, maybe that was 80s. Yeah, 80s. And Gujarat was very much prone to communal clashes. So சந்துக்கு கர்ஃபியூ இருக்கும், இந்த சந்தில் கர்ஃபியூ இருக்கும், அடுத்த சந்தில் கர்ஃபியூ இருக்காது. ஓகே, ஸோ நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரதே ஒரு பெரிய இது, வீட்டுக்கு வந்தால் தான் நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தோன்ற ஒரு நிம்மதி இருக்கும். பட் எனிவே, with all risk mitigations in place, I would say risk mitigations in place, so we used to go and come back. And in such scenarios, like I had some name correction in the Gazette because the spelling and all, they had made a mistake. So before I go for the board exam, the name correction had to happen. So Gazette office, the Gazette the change பண்றதுக்காக government office போகணும். First time my father took me along with him, and showed me that this is where we have to give the file, everything has been given. Next, he told me to follow up. You know, of course, government office, you need to go 2-3 times at least. And my mother also asked, my mother was a principal, by the way, so she was also a double graduate and
B.Ed holder. Still, she asked, "Itnundu Koranda," and I used to be a very typical South Indian girl, thin, dark, and short. So, desk கூட எட்டாது, ஒரு கவர்மெண்ட் டெஸ்க்கு கூட எட்டாது, இவளை போய் அனுப்புறீங்களே அப்படின்னா, போகட்டும், போனாதான் கற்றுக்குவா, my father said. And believe me, I'm not exaggerating. I did go there 2-3 times and the work got done. And they were surprised to see me that I had come for my name correction at that age. So that was the empowerment that my family, my parents gave me. That empowerment, what it led to, that confidence. It gave me that self-confidence. There is nothing that I cannot do. Until unless I get up, I cannot walk. Is it not? See, if I think and I cannot walk, I need to reach the destination. First I need to get up. Okay. So that empowerment, that is what I would say is empowerment. Build your self-confidence. Believe in yourself. Believe in yourself. As I said, the boys sitting over there, I wanted to address you guys also. So this applies to you also. I believe in a very short mantra. Have D square and B square. Delta square and Bravo square. What is that delta square? It's just a, don't think there is something there in your engineering books. It's just coined by me. D square that I say is drive and direction. Okay, you're an engineering student. Nobody has to elaborate that to you. Both drive and direction, both are important. Is it not? If you don't have drive and you just have the direction, you will not progress. There is no displacement in a scientific language. No displacement means no achievement, right? So obviously, drive as well as direction, both are required. And decide what is best for you. How do you decide that? You do your own analysis. What you are good at, what you are weaker at. We call it SWOT analysis. Strength, weakness, opportunity, threat. You can do it. You are all grown up. You decide what you are comfortable speaking in front of everybody. Become a teacher, become a professor, become a lecturer. If you are totally not comfortable, but you are a very good researcher or you like doing a lot of research work, please choose that job. Okay, so there is nothing called the best job or a worst job. Another advice by my father was, treat every job with dignity. Learn from everybody. Learn from everybody. Okay, so when I joined the forces, I was in uniform and I had a civilian clerk. We call it as LDC clerk. That lady only taught me file keeping. I wanted to understand from her. I asked her, what is this, what is that, what is everything I understood from her. I never felt that, okay, she is just an LDC clerk, I'm a gazetted officer, I'm a commissioned officer, I'm a president's commission officer. No airs. You need to learn. Even at this age, you need to learn. I recently struggled to learn what is Telegram. So, same way, you need to keep learning. The time that you invest on your smartphone, let it be for learning. Let it be for learning. Let us not be bothered about who is doing what or posting which images of them. Concentrate on what you want. There will be n number of information available. There will be lot of information available. குப்பையா இருக்கும். ஓகே, எல்லா குப்பையும் பார்த்து முடிச்சுட்டு நம்ம நல்ல விஷயத்துக்கு போகிறதுக்கு நம்மளுக்கு டைம் இருக்காது. The biggest mistake that we do is we take two things for granted. One is good health, another is time. Please don't take these two things for granted. These 4 years of your engineering college, please enjoy to the fullest. Please enjoy. And also remember, when you look back, you should have some fine memories of the college that you did this. The college remembers you for something good, not for something notorious. Right? So the 4 years that you spend here, please enjoy. I'm not saying don't enjoy, but please focus why you're here. Keep asking yourself. Why? As she was asking, why are you here? Why did you join? Sometimes at this age,
you might have not taken a decision. It's okay. Your parents might have taken a decision. Okay. Now it's time for you to groom. If they have believed in you, that means you had it in you. You have it in you. Start believing in yourself. Right? And in this 4 years, you understand where do you want to be. You fix that point. And then you draw the line to where you are. Now the path is clear. Right? So your direction, B square, is very much important. And secondary, what I said, B square, that is believe in yourself and build on your capabilities. Okay? Please remember D square and B square. That's it. That's the end of the story. This is for boys as well as girls. Okay, so you please believe in yourself, and also, you just sit and believe. That's it. No. You need to build on your capabilities. That could be like not only the academics. Please focus on all the activities that you need to do to improve your CV, your biodata, and also to add value to your learnings. Okay? I think we are already running short of time. Okay, so I would like to conclude. Since it's a Women's Day, I would like to conclude once again by wishing all of you a happy Women's Day, and please feel privileged that you are a woman. Then only see, you need to respect yourself, then you can expect others to respect you. Okay, feel privileged, build on your capabilities, be bold, and then people will respect you for what you are. Okay, that's what I have to say. Thanks for this wonderful opportunity. Thank you. Have a great day ahead, great year ahead. Thanks. Thank you so much, ma'am. Now I request the dignitaries on the dais to inaugurate the campus center and to plant the samplings. Please, ma'am.